Good morning, Mr. Chairman. With 22 delegations in the Simon Bolivar, we are pleased to confirm we have quorum to proceed this morning. Good morning again, colleagues. I'm honored to declare open this joint session of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development, CIDI, which is convened this morning in recognition of Earth Day. Today's theme, which is entitled "A Call to Action: Meeting critical environmental challenges in the Americas," is more relevant than ever. We are particularly grateful for the presence of our esteemed guest speakers, renowned experts in the field of environmental challenges. Their insights will be invaluable as we navigate these pressing issues, and panelists and colleagues who are joining us in person and those joining us virtually, welcome to all of you. I would extend a warm welcome, but that would be if I was in the Bahamas. This morning is a chilly, but yet a welcome nonetheless. I also extend a welcome to my esteemed co-chair this morning, Ambassador Steve Farrell, Permanent Representative of the Commonwealth of Dominica and Vice Chair of CIDI. Ambassador Farrell, as always, my brother, welcome. Colleagues, there is a correction in respect of the order of business. Before we get started to approve it, under Agenda Item 3, the panel on partnerships for climate action, the presentations, the first panelist would be Mr. Avinash Prasad, Special Advisor on Climate Change to the President of the Inter-American Development Bank, followed by Ms. Elizabeth Lien, Senior Director, Federal Climate Policy at Worldwide Wildlife Fund. And then the order remains the same. In accordance with Article 43 of the Rules of Procedure, I hereby request that we begin now with the proceedings in consideration of the order of business as amended and reflected in document CP/OD 2497/24. If there are no objections or otherwise, it is approved. We move on to item 2, recognition of Earth Day. As we gather today, it's fitting to acknowledge Earth Day, a global movement dedicated to raising awareness about the critical state of our planet. Recognizing Earth Day within the Organization of American States holds particular significance. The Americas encompasses a vast and diverse ecological landscape, from the Amazon forests to the coral reefs and mangroves of the Caribbean to the Andean mountains. Our region is a treasure trove of biodiversity. However, these ecosystems face immense threats like deforestation, pollution, and climate change. The OAS plays a vital role in fostering cooperation and collaboration among member states on environmental issues. By recognizing Earth Day, we have reaffirmed our commitment to working together to address these challenges. This joint meeting today provides a valuable platform for dialogue and action. By bringing together the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development, we can explore innovative solutions and develop effective strategies to ensure a sustainable future for all in the Americas. Let today's Earth Day serve as a powerful reminder of our collective responsibility to protect our shared environment. Now, I have the distinct honor to invite the Honorable Senator Michael B. Halkitis, Minister of Economic Affairs of the Commonwealth of the Bahamas, and who also serves as the chair of the Inter-American Committee for Sustainable Development. Minister Halkitis will join us to share his opening remarks virtually this morning. Minister, thank you, and the floor is yours, sir.
Minister, I'm advised that you need to request the floor, given that you're joining us virtually, just to make sure there's no other Michael B. Halkitis out there. Thank you very much, Ambassador Nima. Can you hear me? I can hear you, but you're coming in a little broken up, but we can't see you. But nonetheless, please proceed, Minister. Okay, I'm sorry, I'm in the Ambassador Chet Nima of the Bahamas, Chair of the Permanent Council, Ambassador Steve Farola of Dominica, Vice Chair of the Inter-American Council for Integral Development, Assistant Secretary General Mendez, distinguished permanent representatives of member states and observers. Today, across the globe, men and women of conscience are pausing to reflect on our responsibility to do all that we can to preserve this one home that we all share called Earth. And while I am pleased to join you all today and commend the OAS for this commemoration of Earth Day, the reality remains that if we are to meet the environmental challenges of the moment, every day must be Earth Day. This year, there's a concerted focus on the important issue of pollution, including breaking our destructive addiction to plastics and other carbon-based pollutants. The Bahamas has joined others in instituting a ban on single-use plastics, and we join the global call for eradication of single-use plastics that continue to pollute our oceans, our land, and even our bodies. Effectively addressing the climate crisis, however, remains the overarching policy and diplomatic priority of the Bahamas and other small island development states of the region. Just a few years ago, my country witnessed loss and damage from Hurricane Dorian, totaling more than $3 billion, adding to the almost 50% of our debt stock linked to recovery from climate-fueled natural disasters. This vicious cycle of mitigation, destruction, response, and recovery has left the Bahamas, like many others across the hemisphere, perilously close to being all borrowed out, with the prospect of another major storm around the corner hanging like a sword of Damocles over our respective heads. The climate crisis continues to teach us that no one country and no one institution can have a monopoly on addressing the climate crisis, given the scale of threat and the transnational causes and impacts of the climate crisis. An all hands on deck approach is needed if we are to halt and reverse the worst impacts of climate change. And while global climate action still remains wholly inadequate, we believe that we are moving in the right direction. While we would have hoped for even more ambition, the Bahamas lauds the global commitment taken at COP28 for, quote, transitioning away from fossil fuels in energy systems in a just, orderly, and equitable manner, accelerating action in this critical decade so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science, end quote. We must continue to progressively enhance our collective ambition towards realizing fully decarbonized economies within this generation. The Bahamas reiterates our expectation that the special circumstances of small island developing states, low-lying countries, and least developed countries will continue to be accounted for in climate action commitments, and that the special vulnerabilities of our countries will be better reflected into the criteria used to assess financing and aid needs. The Bahamas is also pleased that we have finally agreed to constitution of a loss and damage fund whose interim host will be the World Bank until a permanent host is agreed. In order for this fund to become something more than just symbolic, it must facilitate efficient and responsive compensation from the significant polluter countries for loss and damage associated with impacts of climate change,
including extreme events and slow onset events through provision of financial and technical resources. We know that there is significant work that remains to operationalize the fund, including election of a chair, decisions on a host country for the board, and meeting and other legal and administrative conditions for operationalization. We encourage developed countries to meet obligations to fully capitalize the fund and also reiterate our expectation that the fund's board will engender equitable regional representation. However, while we await the fulsome realization of global commitments to climate action, and particularly for the industrialized countries of the world to meet their moral obligation for financing climate action and leading decarbonization efforts, the Bahamas and other developing countries must do what we can to advance national efforts to adapt and mitigate the effects of the climate crisis and to build resilience. The Bahamas is doing its part through transitioning the fleet of government cars to electric vehicles and retrofitting government buildings with renewable energy infrastructure. We are partnering with the Inter-American Development Bank to better leverage our sunny climes through supporting the construction of solar energy projects, including microgrids for generation and storage across our archipelago. Within our special economic zone of Freeport, we have a Blue Action Lab, which hosts entities dedicated to building environmental resilience, such as Coral Vita, and its pioneering efforts around restoration of coral. This is critical work that we hope can reverse the 80% of coral reef loss expected over the next several decades. We are also building national capacity in sustainable agriculture and aquaculture with the Bahamas Agricultural and Marine Science Institute, BAMSI. The Bahamas has developed new innovative development financing mechanisms, including launching its Sustainable Investment Program and the Blue Carbon Initiative, and we welcome collaboration with regional colleagues on leveraging these mechanisms to tap into capital markets and donor finance to bridge the gap in global development finance. 2 years ago, the Bahamas made history by passing our carbon credit trading bill and positioning our country as the first country that will sell blue carbon credits on the carbon market via multilateral or bilateral trading agreements. Marine ecosystems like seagrass beds, mangroves, and salt ponds are capable of storing more carbon per square mile than their terrestrial counterparts, forests, and this means that the 1,600 square miles of mangroves and other marine ecosystems in the Bahamas are perhaps our country's most valuable natural resource. We are continuing the work to develop our carbon registry and our verification and accreditation framework and invite other countries of the region to look to the blue carbon credits as a potential model for generating their own climate finance. Colleagues, while the Bahamas and other developing countries of the hemisphere are doing our part to innovate and find solutions to the ever-present threat of climate change, the hard truth is that it will not be enough. If the OAS is to maintain relevance for the small island and low-lying coastal developing states among its membership, it must do more to support climate action across the Americas. Given the countries of the Americas are among the most vulnerable to climate change globally, we believe that the hemisphere and its subregions should be leaders in shaping global climate action and on global climate diplomacy, particularly in light of the shared risks and challenges that we all face. As happened 6 months ago in the Bahamas at the fourth Sustainable Development Ministerial, and as is happening with this special meeting today, we see immense benefit to leveraging the OAS convening power within the inter-American system to build consensus and animate purposeful action within our hemisphere toward climate action.
Back at our ministerial in October, alongside discussing and memorializing for the first time a hemispheric consensus on needs around access, affordability, and adequacy in the provision of climate finance, the countries of the Americas also adopted a robust Declaration of Nassau, which serves as a hemispheric consensus on priorities for climate action, including commitments on promotion of nature-based solutions to support mitigation and adaptation efforts, reducing pollution, enhancing climate finance, and building a more hemispheric approach to climate action. I believe that the Bahamas and similar countries can benefit from the demonstrated capacity of the OAS with human development, training and capacity building in areas of urgent need, such as accessing climate finance, advancing decarbonization and renewable energy uptake, provision of climate smart skills, advancing circularity within our economies, and strengthening disaster preparedness and recovery. And so, in order to move from talk to action, back in October, our countries also adopted the Inter-American Climate Action Plan, which will serve as our roadmap to collectively work through the OAS to support climate action in and across member states. And so, colleagues, in conclusion, I wish to encourage member states to support the OAS Secretariat for Integral Development in its efforts to execute the projects and programs envisioned in the Climate Action Plan. All of our countries, big and small, can contribute through sharing knowledge, offering technical cooperation, and providing financial and other in-kind resources. As I discussed last week at the high-level cooperation meeting, I also wish to encourage permanent observers to partner with us on the critical work we are embarking on to animate the Climate Action Plan. The OAS can serve as an effective partner for your development cooperation efforts in the Americas. Bahamas looks forward to collaborating as we work to build a more healthy, biodiverse, and clean Americas, and by extension, do our part to better protect and preserve this one planet, Earth, that we all share. I want to thank you all, and once again, wish you all happy Earth Day. Thank you ever so much, Minister, for your always so insightful remarks, and also thank you very much for carving the time out. I know you're attending to some matters of state, and you're actually in transit, and we wish you the best in your work that you continue to do, not only for the Bahamas, but for the Americas. Moving on, I'd like to now hear a call to action from our esteemed invited young leaders. At one point, I was considered that. I am no longer that. I would like to welcome Ms. Wenisha Saunders, Climate Youth Ambassador, and Ms. Samantha Ramirez Ruvalcaba from on Sustainable Development Goals, Youth Ambassador, both from the Commonwealth of the Bahamas. We will also hear from Mr. Dennis Nolasco, Education Coordinator at earthday.org. Firstly, we will hear from the passionate young individuals who are at the forefront of the environmental movement, and their voices deserve our full attention. I encourage everyone to listen closely as they share their perspectives and inspire us to take action. Ms. Saunders and Ms. Ramirez Ruvalcaba, welcome to the Organization of American States. The floor is yours. Good morning, everyone. I am Waynisha Saunders, representing the beautiful islands of the Bahamas, and I stand before you as a Climate Youth Ambassador. Alongside me is my esteemed colleague, Samantha Ramirez, a Sustainable Development Goal Youth Ambassador. We are representing not just the Bahamas, but the wider Caribbean. Together, we bring the voice and determination of our region to the global stage. Today, as we gather to commemorate Earth Day, we are reminded of the profound significance of this occasion. Earth Day serves as a powerful reminder of our collective responsibility to protect and preserve the planet we call home.
It is a day to celebrate the beauty and diversity of our natural world, but also a day to reflect on the urgent need for action and to address the environmental challenges that confront us. In the Caribbean, our stunning landscapes and vibrant cultures are intertwined with the ocean and the environment. Yet we face unprecedented environmental challenges that threaten our very existence. As youth ambassadors, we are committed to raising awareness about the environmental challenges we face and mobilizing action to address them. We must transition to a more sustainable and resilient future, one that prioritizes the well being of both people and the planet. But we cannot do it alone. We need governments, businesses, civil society, and individuals to join us in this endeavor. We need bold and decisive action at all levels to mitigate the impacts of climate change and protect our planet for future generations. As we celebrate Earth Day today, let us renew our commitment to protecting and preserving our planet. Let us seize this opportunity to come together as a global community and take meaningful action to address the environmental challenges that confront us. The fate of our planet hangs in the balance, and the time to act is now. Good morning. As previously mentioned by my colleague, my name is Samantha Ramirez Rubalcaba, and I am a Sustainable Development Goal Youth Ambassador for the Bahamas. As a small island developing state, the environmental challenges that hinder our path to sustainable development are of great impact and urgency, with the most prominent challenges here in the Bahamas being our financial limitations, nascent capacity building on a national level, and a lack of resources to implement circular economy concepts. With respect to financial limitations, we need to encourage the creation and implementation of financial support initiatives like those that are outlined in the Inter-American Climate Change Action Plan, the Bahamas Declaration, and the Nassau Declaration. These documents were agreed to by our hemisphere in the Bahamas, highlighting the importance of inter-American collaboration to address sustainable development and climate change-related challenges. These initiatives focus on providing funds to small island developing states, since we are the most vulnerable to experiencing adverse effects caused by climate change. Financial support will allow us to accelerate our transition into clean, renewable energy, develop water and resource and disaster risk management solutions, and combat climate change. Our second major challenge identified is educating our nation on the subject of climate change. Encouraging future Bahamians about the importance of sustainable development in the Bahamas is imperative. We need to teach our people about the significant positive impacts implementing more environmentally conscious technology can make in our country, and how important transitioning to renewable energy sources and sustainably using our terrestrial and marine resources is. Taking inspiration from ideas, such as the Climate Smart Skills Training Program, we need to create accessible programs where Bahamians and other Caribbean citizens are able to learn about climate change mitigation and adaptation. Last but not least, building a circular economy is useful to ensure plans for long-term sustainable development. Again, being a small island developing state means that we are not resource dependent, and that makes sustainably developing our rapidly growing economy ever more difficult. We take this opportunity within this special meeting, hosted by the OAS, to learn from other fellow small island development states on how we can maintain the rate of growth in tandem with achieving our sustainable development goals. Thank you for listening. We look forward to collaborating with you all in the future and overcoming these challenges together. Thank you very much to both youth ambassadors, and on behalf of the Commonwealth of the Bahamas, I must say you make us proud and continue to do so. And thank you very much for your call to action and joint statement. We now invite Mr. Nolasco. Mr. Nolasco, we are honored to have you with us today. It's my understanding that you are representing the original Earth Day organization from the first Earth Day on April 22nd, 1970, when Senator Nelson and Dennis Hayes planned and organized the inaugural movement, inspiring 20 million Americans to take part, on to today, when Earth Day has become a global event recognizing environmental challenges and opportunities facing our planet. We welcome you and your colleagues here to the OAS. Mr. Nolasco, the floor is yours. Muchísimas gracias.
Estimados miembros de la Organización de los Estados Americanos, mi nombre es Denis Nolasco. Yo soy hijo de padres salvadoreños y siempre estoy bien agradecido por el esfuerzo que hayan hecho por darme la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Me dirijo a ustedes hoy como representante del movimiento global que exige una acción urgente frente al cambio climático y la crisis relacionada con los plásticos. El tema de nuestro año en earthday.org, Planeta contra Plásticos, resalta la interconexión entre el uso desenfrenado de plásticos y los impactos ambientales y climáticos que enfrentamos en todo el mundo. La producción y el consumo masivo de plásticos están contribuyendo significativamente al cambio climático. Desde la extracción de recursos necesarios para la fabricación de plásticos hasta la incineración de desechos plásticos, cada etapa de su ciclo de vida emite gases que agravan nuestra crisis climática. Además, los plásticos representan una grave amenaza para nuestros ecosistemas y comunidades. La contaminación plástica afecta gravemente los medios de vida y la salud de las personas, especialmente en las comunidades costeras y las áreas donde la vida marina es abundante. Los plásticos contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina y eventualmente ingresan a la cadena alimentaria humana. Es fundamental que trabajemos así un tratado global sólido, plásticos, para abordar este desafío de manera integral y coordinada. Este tratado debe establecer estándares claros para la reducción, la gestión sostenible y el manejo responsable de los plásticos en toda la cadena de suministro. Es fundamental que trabajemos así un tratado. La educación sobre el cambio climático y la contaminación plástica es esencial para capacitar a las generaciones futuras en la lucha por un futuro sostenible. Debemos entregar la conciencia ambiental y climática en nuestros sistemas educativos y comunidades para promover una cultura de consumo responsable y de respeto hacia nuestro planeta. Pido a todos los países miembros de la OEA a unirse en la defensa de un tratado global sólido sobre plásticos e invertir en educación climática y ambiental para las generaciones futuras. Juntos podemos superar este desafío y trabajar hacia un futuro más limpio, saludable y sostenible para todos. Gracias por su atención y su compromiso con la protección de nuestro planeta y nuestras comunidades. Thank you very much, Mr. Nolasco, and thank you very much for joining us here in the hall of the, in the Simone Boulevard room and the House of the Americas. I'm now pleased to offer the floor to Mr. Mark Lambertese, Director of the Department of Sustainable Development here at the OAS, and he will be sharing the concrete plans for implementing the Inter-American Climate Change Action Plan, which, as you've heard, is a vital roadmap for our hemisphere's sustainable future. Mr. Lambertese, the floor is yours. Thank you, Chair. Mr. Assistant Secretary General Mendez, Vice Chair of CIDI, Chief of Staff, distinguished representatives and colleagues. As we take a moment to recognize Earth Day, we note the considerable challenges we face as a hemisphere with regard to our natural environment. Local air pollution, deforestation, loss of wildlife, and many other threats are growing. Most notably, climate change, once a distinct threat, has become a palatable reality that recognizes no borders and affects all our nations and our people. The impacts of this existential threat transcend geographical limits and demand that we work together to meet these challenges. The OAS is built on a foundation of collaboration, first targeting democracy, human rights, and peace, but none of these objectives are achievable if we do not maintain a healthy environment that we can provide for all citizens. So for more than 60 years, the OAS's Department of Sustainable Development has been a strategic ally with all 34 member states in the execution of projects to care for biodiversity, integrated water resource management, and sustainable use of natural resources. And over the past 30 years, we have really expanded our reach into promoting clean energy,
resource resilience to natural disasters, and climate action. Most recently, as we have heard this morning from Minister Halkitis, in October of last year, the OAS member states met in Nassau, Bahamas for the 4th Inter-American Meeting of Ministers and High-Level Authorities on Sustainable Development. And as a result, the ministers adopted the Nassau Declaration and Inter-American Action Plan 2023 to 2030. And these documents establish the framework for the OAS and our countries to work together to address the challenges of sustainable development in the Americas. The question now is, how do we get there? How do we actually achieve the results outlined in the Declaration and Action Plan? I'm proud to say in just the short 6 months since the ministerial meeting, we've been working with many of you, in particular through the CIDI Committee on Policies, to develop the implementing work plan. In terms of concrete actions now, I will highlight a few of the most recent successes in terms of actions and projects, starting with the sustainable energy area. Most recently in the Dominican Republic, the Sustainable Energy Program entitled Energy and Climate Partnership for the Americas hosted the 6th ECPA Ministerial with representatives from 25 member states, 4 permanent observer countries, and over 700 participants, representing a large number of participating private sector and non-governmental organizations. In the area of water, integrated water resource management, in the month of March, we gathered in Paraguay and Brazil for the La Plata meeting with experts, with representatives from NASA, from the Army Corps of Engineers, U.S. State, and others, the La Plata countries, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brazil, and we met to consider opportunities for the use of the most recent data and monitoring systems to monitor critical river systems throughout our hemisphere. Also, we're currently developing a program with Colombia, Brazil, Peru, and Bolivia with funding from the German IKI organization to address high peatland areas. And finally, and really importantly, I want to note that with the inspiration from the Declaration and the Action Plan, we're putting together a program to address sustainable oceans. And the first training in the Caribbean under this umbrella will take place at the CIDS 4 meeting in Antigua and Barbuda at the end of May, where we work with countries of the region to help in the development of 100% sustainable ocean management plans. In the area of disaster risk management, just 1 month ago at this body of a joint meeting of PC and CIDI, we launched the Western Hemisphere Resource Database, a platform to help countries work together in response to critical threats brought on by natural disasters, accelerated by the challenges of climate change. And finally, in that climate change space, we've been busy putting together an opportunity to work as an implementing agency for climate finance, working together with the Adaptation Fund to serve as an implementing agency. Also, we're working with countries of the region to put together a climate action hub, an entity that would work with countries of the region to secure access to critical sources of finance to address the challenges of climate change. And finally, we're working with our partners at the IDB and KfW in the development and execution of a green bonds initiative. All this work and prospective work has really been launched over the 6 months since the ministerial meeting. Finally, as I conclude, it's important to highlight that the LAC region is well placed to embark on an effective green transition and accelerate the progress towards our economic, social, and environmental sustainable development goals. The region's share of greenhouse gas emissions is really proportional to the share of the world population, but lower than per capita emissions in other regions with similar development levels. For example, in its energy mix, it is greener
with renewable energy resources supplying 33% of total energy supply compared to 13% globally. There are significant environmental, social, and environmental benefits that will come with this green transition. To achieve our environmental goals as a hemisphere, we must build on and expand our international partnerships. With half of the world's biodiversity, LAC countries are key players in the international climate negotiations. To make the most of new international green norms and regulations and to manage the impact of policies adopted in partner countries, for example, on trade, LAC countries must enhance cooperation with key actors, including private sector and multilateral institutions. And as I note from our earlier speaker, Mr. Nolasco, the importance of the of plastics, and it is notable that this week countries are gathering in Ottawa to negotiate an international plastics treaty. Now, I look forward to the next presentations from our representatives from such actors as the CAF and Inter-American Development Bank and World Wildlife Fund, and look forward to our continuing collaboration amongst us all as we commit to making the world a cleaner place on this Earth Day 2024. Thank you. Thank you so very much, Mr. Director Lamberdiz, and thank you and CIDI for the work that you continue to do. Following today's inspiring presentations on Earth Day and the critical environmental challenges facing the Americas, I would like to reiterate our appreciation to our youth speakers and commend the OAS Executive Secretariat for Integral Development for their work on advancing sustainable development and climate action. In keeping with the statement by Minister Halkitis, no one country or institution has a monopoly on climate action. It therefore will require an all-hands-on-deck approach, and it is the responsibility of each and every one of us, both individually and collectively, to preserve Earth for future generations. It is commendable that the OAS is looking to lean into climate advocacy and climate action, but we know that for the work of the OAS to be effective, it must be supported. I wish to reiterate the charge for each of us as member states and our permanent observers to not only convey our solidarity through our words, but consider concrete actions we can take to better collaborate on our shared climate actions and our goals. Additionally, if our work at the OAS is to be relevant, equitable, and just, I also wish to underscore the importance of accounting for the special circumstances of small island developing states and low-lying coastal countries of the hemisphere as we continue to build and execute a hemispheric climate action agenda. Colleagues, it is ever so befitting that I share the dais this morning with honor with my colleague and my brother from Dominica. And forgive me, I'm going to offer a Dominican French translation here. Ape pondi sies la terre. The motto of Dominica, once translated in not so cruel terms as I've said in my attempted French, is after God is the earth. And it is very fitting that we share the dais with Dominica on this Earth Day. Ambassador Farrell, welcome, and we look forward to our collaboration in this endeavor and future endeavors. Ambassador Farrell will be guiding us through the subsequent items in our agenda. Ambassador Farrell, I'm pleased to now ask you to walk us through the balance of this meeting. The floor is yours, sir. Thank you, Ambassador Nemo. Good morning, all. And you were correct. It's après bondi sur la terre, after God, the earth. I'm pleased. Allow me to welcome you all to this joint meeting of the OAS Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development. Today we stand united on Earth Day. We acknowledge the urgency of addressing climate change, an existential threat to our planet and to our future. I am now honored to moderate this timely panel titled Partnership
for Climate Action, which reflects on the critical role collaboration plays in finding innovative solutions. We are fortunate to be joined by a distinguished group of experts. Mr. Avinash Prasad, Special Advisor on Climate Change to the President of the Inter-American Development Bank, will offer insights on fostering regional collaboration for climate action between the IDB and the OAS. Ms. Elizabeth Lien, Senior Director, Federal Climate Policy at the World Wildlife Fund, will bring the vital perspective of environmental stewardship. And Ms. Alicia Montalvo, Manager of Climate Action at the Development Bank of Latin America and the Caribbean, will share perspectives on collaboration for climate action between the CAF and the OAS. Following their presentations, an open dialogue will facilitate discussions on how the OAS and the member states can leverage these innovative solutions and collaborative partnerships. This is a pivotal opportunity to explore concrete actions that we can take together to secure a brighter, more sustainable future for the Americas. Let's harness our collective resolve and commitment to ensure a healthier planet for generations to come. Let these discussions ignite a spark of innovation and action in the fight against climate change. Please join me in extending a warm welcome to our esteemed panel. To begin, it is my great pleasure to offer the floor to Mr. Avinash Prasad, Special Advisor on Climate Change to the President of the Inter-American Development Bank. I must add here that Mr. Prasad was also Special Advisor to the Prime Minister of the Commonwealth of Dominica in the immediate aftermath of Hurricane Maria in 2017, when the island set out to be on the path to be the world's first climate resilient nation. Mr. Prasad, welcome to the OAS. You now have the floor. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. And I must say that working with you and your colleagues in Dominica was not only a very impactful event for me personally, and seeing the immense resolve of the Dominican people to dust themselves off and stand up to that amazing challenge. But it very much shaped my thinking about what we have to do around climate change. So protocol having been established, Your Excellencies, it's a great pleasure to be with you here today. It's a pleasure to speak about this topic and to follow the very important remarks made by the speakers before and the important reference made to the Nassau Declaration. I don't need to tell you that we are in a climate emergency. There are no more superlative words to be used. I don't need to tell you that because our region is the most climate vulnerable region in the world, from small island developing states to low-lying regions to mountainous regions, to the threat to the critical threat to the Amazon, to the threat to the region's agricultural production, and the threat to some of our most vulnerable people who live in very vulnerable places. The IDB is working on some detailed numbers nationally and regionally for the Latin American region on the climate finance required, the scale and pace of the climate finance required. But the preliminary estimates we have tell us a very stark story. The region probably needs around $800 billion in climate finance every year. $800 billion. This is not a number that we can get to in a piecemeal way, in an ad hoc way. We need strategy, we need system, we need collaboration, we need great mutuality and solidarity. In thinking about this number, we tend to break it down. The only way we can achieve it is by breaking it down and being strategic.
At least two-thirds of this, over $550 billion per year, will be required for mitigation, reducing greenhouse gas emissions, the green transformation. A significant part of that could be achieved through the support of the private sector, given a lot of climate mitigation has revenues attached. But even there will be a need for critical public investments to support and facilitate that private investment. The next biggest part of that $800 billion, perhaps in the region of $150 billion per year, will be climate adaptation. Because there has been insufficient mitigation around the world already, our region is being buffeted by climate. We need adaptation quickly. There's no point our countries being resilient in 20 years' time. They need to be resilient today. And the challenge is they're also fiscally constrained. Fiscal constraints that have arisen in part because of the loss and damage they have faced from climate change. And the third important, the third largest figure here, it's the smaller of the three, but the most difficult to finance, and that is loss and damage, where we need governments and new sources of revenues to provide grant-like support for our most vulnerable regions. The IDB is extremely committed to this cause. In our renewed institutional strategy, climate is one of three major priorities, sitting alongside and in an integrated fashion with the fight against poverty and inequality and the fight for growth and development. We've committed to tripling our lending on climate from $50 billion to $150 billion in this region. But that is not going to be enough by a long, long way. We need to find new instruments and products that help to galvanize, mobilize, catalyze other financing. In the space of adaptation, we have launched a pilot, 10 pilots across the region, added up together with about $1 billion, focused on climate adaptation. We're using the renewed interest in rewards for results to establish an instrument where the IDB puts up the money, the country is committed to paying interest for a resilience project, but if resilience is achieved as measured by an independent authority, then donors will come and, alongside the IDB, pay the interest payment so that a country that now is more resilient will find that is the debt servicing of that investment has reduced dramatically. And that will allow our countries to double the amount of resilience they can do given their fiscal constraints. The other thing we're doing is creating a hub for climate finance for the private sector. The biggest obstacle to bringing the private sector to our region is the cost of foreign exchange hedging. This is some 2 to 3 times the cost of project risks and sector risks and regulatory risks. We've launched a new pilot in Brazil with $5.4 billion and are working with the Brazilian authorities to develop that hub into a regional and international hub and being championed by the Brazilian G20. What this hub does is take the foreign exchange risk and it unpackages it into 3 elements. Part that will be managed by the eco-investment, part that will be managed by the government, and part that will be managed by the Inter-American Development Bank, taking advantage of its ability to lend long-term in a counter-cyclical way when our countries get into challenges, when the international financial cycle has turned against them. In these 3 different ways of unpackaging this risk, we can dramatically reduce the cost of hedging by almost 2/3 and unblocking the flow of private finance. So these are some of the ways in which we are starting, but this task is vast. It requires us to listen carefully to our borrowing countries, those who are facing the challenge of climate, and trying to develop new products that will mobilize and catalyze and create more impact on their ability to withstand climate. We need to work together in mutuality and collaboration.
And we will come across many obstacles, but we must recognize here on this Earth Day that failure is not an option. Thank you very much. Special thank you to you, Mr. Persad, for this informative presentation and for bringing greater clarity to the cost, actual cost of climate resilience to the nations of the world. Thank you very much for this. I'm now very pleased to offer the floor to Ms. Elizabeth Lien, Senior Director of Federal Climate Policy at the World Wildlife Fund. Senior Director, welcome to the OAS. You have the floor, ma'am. Thank you very much. It really is a privilege to be here. As mentioned, I come from the World Wildlife Fund, and as we gather here to celebrate Earth Day, I just wanted to highlight that I have a bit of experience in situations such as this. I spent 17 years in the US government before moving to WWF, 2 of which were on the board of the Inter-American Development Bank, so I appreciate the important work that you do here at the OAS and other multilateral bodies. As we come together on this special day for the environment, we are reminded of the interconnected challenges that we do face in the Americas and around the world: the biodiversity crisis, the climate crisis, and the urgent need for climate justice. At WWF, Earth Day holds a special significance. It serves as a powerful reminder of our mission to conserve nature and reduce the most pressing threats to the diversity of life on Earth. At WWF, we focus on 6 problems facing our planet, many of which were discussed by earlier panelists: conserving wildlife and wild places, protect freshwater resources and landscapes, rebuild food systems to nourish people and nature, conserve the world's most important forests, create a climate-resilient and zero-carbon world, and achieve healthy oceans and nature-positive seascapes. All of these are interconnected and cannot be handled independently. We fight to protect each of these goals every day, but especially here on Earth Day, we need to remember what is at stake and how we got here. It's important to recall the origins of Earth Day. Earth Day started because individuals saw an environmental crisis and wanted to stand up and do something about it. This was not a public relations ploy or a corporate campaign to sell more products. It started because citizens saw a problem and refused to be helpless. The spirit of that first Earth Day continues today in the face of progress and setbacks. People are rightly standing up to demand action on climate. Why? Because they see things changing in their communities. Floods, wildflowers, droughts, hurricanes are all becoming more common. We all see this every day. We are already experiencing climate change. This is no longer a theory that our grandchildren will need to deal with. It is happening today in all of our communities. Just wanted to highlight a few statistics. Many of them are well known to all of you. The last decade was warmer than any period for 125,000 years. Just recall, 125,000 years. Sea level rise is faster than any prior century for 3,000 years, something for many of you with low-lying areas or small island states understand extremely well. Ocean warming is occurring faster than at any time since the end of the last ice age, and ocean acidification is bleaching coral and killing species at astounding rates. These impacts are hitting people and ecosystems globally, and it is expensive. Climate change will cost the global economy $38 trillion annually by 2049. What is causing it? These are the sectors that are producing the highest levels of greenhouse gas emissions. Energy is the highest, followed by industry, agriculture and land use, and transport. But as we all know, these are going to look different for each of our economies. In the US, for instance, transportation has surpassed energy as the largest source of greenhouse gas emissions.
and each of your economies will look different, but most likely each of these sectors play a significant role in your emissions makeup. So what can we do? What can we do to reduce emissions in the near term? Policy action is critical and can be very impactful. In the United States, the Inflation Reduction Act and bipartisan infrastructure law partnered with federal and state policy at the subnational level, reduce emissions by 41 to 52% below 2005 levels in 2030. Another strong policy tool used in other markets is to put a price on carbon. This policy alone can have a significant impact on emissions as it focuses on addressing some of the costs and associated with carbon emissions that have been not factored into market pricing. According to the World Economic Forum, emissions are 2% lower in economies with a carbon price. With each euro per ton increase in that price, emissions can be further reduced by 0.3%. Other policies are showing impact. Electric vehicle sales went up exponentially from 1.6% to 10% of total sales over the last 3 years. Solar generation costs have declined 80% over the last 10 years. And in fact, for 2/3 of the global population, solar PV power generation is the cheapest option for new build electricity generation. Battery storage costs have dropped 89% between 2010 and 2021. All of these trends were accelerated through policy action. Policy action can come in many forms, including setting a strong climate agenda for each country. Nationally determined contributions, or NDCs, are a vision for a country's climate goals, created by and for each country. Each signatory to the Paris Agreement, as you well know, should be working to update it right now. A survey conducted by the IDB on the first and second iterations of the NDCs revealed that in Latin America and the Caribbean, more than 60% of the first iteration of NDCs were drafted quickly with minimal consultation. We all have a chance to make this round of NDCs that will show progress through 2035 to be inclusive. At WWF, one of our strengths is being a convener of thought leaders and passionate environmental advocates, which is why we are proud to lead the America is All In Coalition, a partnership that exemplifies the spirit of collaboration and collective action. The America is All In Coalition consists of 5,000 members, ranging from governors to mayors, business and tribal leaders, faith groups, university presidents, who are all committed to climate action. The coalition was created when the Trump administration stepped back from the Paris Agreement. We are now fully focused on implementing strong climate policy. And we are also leading a process to learn from the experience of these subnational climate leaders and to pass that knowledge to this administration as they prepare the 2035 NDC. Shortly after America's All In was created, other countries took note. Now across Latin America and the Caribbean, WWF and other NGOs are partnering with subnational groups as part of the Alliance for Climate Action initiative to provide an avenue for groups to engage federal partners on climate action, including the next NDCs. These alliances are active in Argentina, Brazil, Chile, Mexico, and across the world. Colombia will launch this year. Each of these components are critical, and I would urge everyone to engage your partners in your governments to make sure that the process is fully inclusive. This is a list of things that WWF has put together to call on each country to include in their NDC. Enhanced mitigation goals, adaptation with clear objectives, finance, as discussed by my predecessor on the panel, is critical. Systemic change, inclusiveness. How is this linking to the SDGs? And then how are you going to track progress? And finally, as we mark Earth Day today, I hope we remember and encourage those around us to continue the pursuit of solving the biodiversity and climate crises, to protect people and nature. Our partnership we form today and in the future not only address the biodiversity and climate crises, but also must advance climate justice and support communities. Let us reaffirm our commitment to partnership and collaboration, knowing that collectively we can build
a more sustainable and resilient future. Thank you. Thank you, Senior Director, for this inspiring presentation today. I think it's a timely addition to our reflections on Earth Day. I also would like to extend apologies for Mr. Prasad, who had to leave. If there are any questions specific to him, you can submit them to the Secretariat, and we'll try to get the appropriate responses to you in a timely fashion. To conclude with our presentations by our esteemed panels, I'm pleased to offer the floor to Ms. Alicia Montalvo, Manager of Climate Action at Development Bank of the Latin America and the Caribbean. Ms. Montalvo, the floor is yours. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en esta reunión tan importante conmemorativa del Día de la Tierra. Me gustaría que si me pudieran ayudar con una breve presentación sobre nuestro compromiso con esta llamada a la acción. En primer lugar, solo un punto de anécdota me gustaría señalar. Cuando se habla del Día de la Tierra, cómo la palabra tierra efectivamente en el idioma español designa tanto al planeta como al material sobre el que nos trabajamos, nos sustentamos. Y creo que esto es muy importante, que haya dos expresiones distintas en inglés y una expresión en español, lo cual hace pensar que realmente no se puede contemplar el planeta sin entender cómo hacemos un uso de la Tierra y sobre lo que está en ella, la Tierra y el océano también, que es un tema de enorme importancia para los países de la OEA. Es también muy relevante el hecho, y quiero celebrar las participaciones e intervenciones tan interesantes del ministro de Finanzas de Bahamas, porque cuando se empezó con la conmemoración del Día de la Tierra, realmente los departamentos de finanzas estaban ausentes de este debate. Eran solo los departamentos de ambiente, de desarrollo, pero solo muy recientemente hemos visto de una manera tan poderosa la presencia de las instituciones financieras. Creo que esto es lo más relevante que hemos presenciado en los últimos años. Pero no debemos olvidar, al final, las finanzas son solamente un instrumento para lograr los objetivos, que es efectivamente preservar nuestro planeta, preservar la Tierra, preservar el océano. ¿Me ayudan con la primera diapositiva, por favor? Solamente un breve recordatorio de qué es CAF. CAF es un banco regional, como ustedes conocen, que ha crecido mucho. Empezó siendo un banco andino hace 55 años y ahora es un banco regional muy importante con 21 países. Y creo que es el momento de celebrar que algunos de los aquí presentes, como Dominica, Bahamas y Granada, han manifestado apenas hace un mes su interés en unirse a CAF. Esto para nosotros es un motivo de satisfacción. Somos un banco con un importante volumen ya de operaciones que alcanza los 16.000 millones de dólares, es decir, al nivel de otros bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero con una presencia en el territorio muy potente y muy cercana. Lo que nos caracteriza es la capilaridad. Por tanto, ¿cómo podemos apoyar esta llamada a la acción, este call for action? ¿Cómo podemos colaborar? A nosotros nos preocupa que la proliferación de instituciones pueda convertirse en una barrera para la acción. Y por eso el plan de acción que hemos escuchado nos parece de enorme importancia. Tenemos que estar alineados buscando siempre cuál es el destinatario de nuestras acciones. Lo principal no es el instrumento, lo principal es lo que vamos a conseguir con esta llamada de acción. Y hay un tema que ha manifestado la representante de WWF que me parece de enorme relevancia y es la necesidad de vincular la lucha contra el cambio climático con la defensa de la biodiversidad. Creo que esta separación de la que fuimos testigos hace años cada vez va en un proceso inverso de fusionar mucho más
la lucha contra el cambio climático y la defensa de la biodiversidad y de los ecosistemas. Este es el planteamiento que estamos siguiendo desde CAF. Siguiente, por favor. Nosotros hemos hecho una apuesta muy importante para convertirnos en el Banco Verde de América Latina y el Caribe. Hemos hecho el compromiso de que en 2026 nuestro 40% de nuestras operaciones sean verdes y hemos hecho un compromiso importante también relacionado con la economía azul, tan importante para los países de la región, especialmente para los países del Caribe. 1,25 billones dedicados a la economía azul. Y por otra parte también hemos hecho el compromiso de alinearnos con el Acuerdo de París, lo cual es un tema de especial relevancia para una institución como CAF, que tiene que abordar circunstancias tan diferentes de países tan diferentes. Creemos que el Acuerdo de París es un marco crucial para todos, pero que realmente es necesaria una aproximación muy cercana a las necesidades de los países que se encuentran en distintas fases de desarrollo, sobre todo de sus modelos energéticos. Nuestras estrategias fundamentales tienen que ver con un enfoque muy basado en los ecosistemas, con un enfoque muy centrado en la economía azul y también pensando en el papel que cumplen instrumentos innovadores como los mercados de carbono, que están ahora en un proceso de revisión y transformación que incluye otros activos ambientales como los certificados de biodiversidad, los certificados azules. También hemos realizado compromisos a 2030 y creo que el compromiso más reseñable es el dedicado a la adaptación. Efectivamente, la región es la región más vulnerable a los impactos del cambio climático y el hecho de que ahora se hable mucho más de adaptación que de mitigación es un logro de los países más vulnerables, los países de América Latina y el Caribe y de otros países que sufren en mayor medida los impactos del cambio climático. Nuestro compromiso como Banco Verde es dedicar 15.000 millones de dólares hasta 2030 a la adaptación. 15 billion en inglés es una cifra absolutamente relevante. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos críticos que ha mencionado también mi querido amigo Abinah del Banco Interamericano de Desarrollo? Pues al final estamos hablando de un problema también de necesidades financieras y eso desde el Caribe se ha puesto muy de manifiesto. La primera ministra Mia Mottley ya hace tiempo nos ha recordado que es necesario abordar este problema de manera primordial y ahí estamos trabajando nosotros. Hay que buscar acciones que no ahoguen más a los países en el tratamiento de su deuda, de sus problemas fiscales. Hay que ver que el cambio climático puede incrementar los niveles de pobreza y pobreza es algo que todos tenemos que combatir. Las instituciones internacionales debemos trabajar para eliminar la pobreza. Pero también, como decía, es importante vincular esto con el deterioro de la biodiversidad. La biodiversidad es una herramienta fundamental para la calidad de vida de las personas, pero también para el beneficio del planeta. Creo que esa visión local y regional es algo que tenemos que explorar. Siguiente, por favor. ¿Cómo queremos trabajar nosotros desde CAF? Nos parece muy importante ser un banco de la región para la región. Como ustedes saben, nuestros accionistas son solo países de la región, que son también nuestros clientes. Eso hace que el sentido de apropiación sea muy elevado en nuestro caso. Nosotros trabajamos realmente para identificar cuáles son las necesidades. Mirar al futuro, sí, pero también al presente. Muchas veces se habla de los retos del futuro, pero hay que resolver los retos del presente. Hay que resolver los problemas de pobreza, los problemas de inequidad. Hay que pensar que algunas fórmulas están agotadas y por eso las discusiones que estos días se están presenciando en Washington, en las reuniones anuales, nos deben llevar a la reflexión. Hay conversaciones para avanzar en nuevos modelos. Hay que superar modelos que están fracasados. Hay que trabajar por una mayor colaboración sin dejar fuera a nadie. Hemos visto una declaración de los bancos multilaterales del desarrollo, pero somos muchos otros los que estamos ofreciendo financiación a los países en desarrollo y que estamos muy cerca de las necesidades, en particular de América Latina y el Caribe. Por tanto, el clima y la biodiversidad deben ir juntos. No separemos estas conversaciones. Eso lo único que va a hacer es que los recursos se dispersen, se pierdan, que sea un uso menos eficiente.
Hay que trabajar en adaptación y resiliencia. Se ha hablado mucho del fondo de loss and damages, de pérdidas y daños, pero sobre todo tenemos que hablar también de la gestión de riesgo de desastres, fusionar la gestión de riesgo de desastres con la adaptación. De nuevo, es importante integrar las conversaciones. El cuarto pilar es dar un valor a los ecosistemas. No podemos trabajar sin entender cuál es el valor que los ecosistemas aportan a nuestras poblaciones. Servicios ecosistémicos clave, como son el agua, la calidad del aire, la protección frente a los impactos del cambio climático, servicios turísticos tan importantes en la región, servicios de alcance cultural, espiritual. Todo esto es algo que tenemos que dar valor y nosotros estamos trabajando en un enfoque ecosistémico. Y el último pilar al que me quiero referir y que es clave en este contexto, en nuestra reunión, es trabajar en la integración regional, en la presencia global. No podemos trabajar de manera aislada, tenemos que buscar fórmulas que promuevan la integración y precisamente los impactos del cambio climático, los desastres naturales, los ecosistemas no entienden de fronteras. Hay que trabajar de una manera integrada. Siguiente, por favor. Por tanto, nosotros estamos trabajando en unas líneas de acción perfectamente alineadas con el plan que se ha comentado, de tener operaciones más verdes, es decir, que toda nuestra cartera tenga en cuenta el componente de cambio climático en infraestructuras, en energía, en agua, los temas digitales que son claves para la anticipación de los desastres y para la solución de los problemas de biodiversidad. También tenemos que trabajar para movilizar más recursos verdes. Hay ahora una arquitectura quizá demasiado compleja. En el marco del G20 se está hablando de cómo simplificar, cómo coordinar también en este foro. Pero al final estamos avanzando muy despacio y siempre tenemos que poner el foco en los que reciben los recursos, si llegan realmente estos recursos de la forma adecuada. Y en último lugar también tenemos que trabajar de una manera muy consistente y realmente disminuir nuestra huella de carbono, disminuir nuestros residuos. Tenemos que ser instituciones que nos comportemos de una manera absolutamente íntegra. Y ahí también hago un llamamiento para que todos efectivamente incorporemos esto en nuestra actividad. Siguiente. Termino ya simplemente señalando que debemos reforzar el papel de las Américas como una región, como un continente, con un hemisferio de soluciones. Tenemos los mayores ecosistemas estratégicos, la mayor biodiversidad. Somos la despensa del mundo. El tema de la seguridad alimentaria es algo de lo que no se ha hablado mucho en esta mañana, pero que es clave y efectivamente está llevando a que, por ejemplo, la Unión Europea esté considerando cómo abordar este asunto que puede ser tan grave si no se hace de manera adecuada, teniendo en cuenta los pequeños productores, acuicultores, la pesca, la agricultura. Tenemos que trabajar en una transición energética justa, como se ha señalado esta mañana. Hay que tener en cuenta que lo principal en la energía es tener acceso a la energía y, lógicamente, que esa energía sea limpia, pero lo principal es dar acceso a la energía y asegurar que los recursos fiscales que algunos combustibles ahora mismo aportan a muchos países, esa fuente de financiación tiene que ser sustituida de manera gradual por otras fuentes. Y sobre todo me gustaría terminar destacando que es muy importante que dos de las principales convocatorias que vamos a ver este año y el año que viene en materia ambiental, la COP16 de biodiversidad y la COP30 de cambio climático, van a ser en la región de América Latina y el Caribe, en los dos países más biodiversos del planeta, Colombia y Brasil. También en este momento Brasil tiene la presidencia del G20. Creo que esa mirada que pone ahora el foco en otros países, en otros retos, en otras soluciones, es clave y es esto en lo que tenemos que trabajar. No utilizar fórmulas que en algunos casos han demostrado ser insuficientes, sino trabajar para desarrollar nuestras propias fórmulas innovadoras. Nuevos instrumentos de bonos verdes, bonos azules, canje de deuda, pero sin olvidar que al final hay que trabajar siempre de una manera coordinada que no ponga en riesgo la credibilidad de los países. En definitiva, desde CAF estamos comprometidos para trabajar muy cerca de la OEA en este plan de acción con el que hemos colaborado en los meses pasados y estamos muy interesados en seguir colaborando con ustedes en nuestro enfoque ecosistémico. Muchas gracias y buenos días a todos. Thank you so much, Ms. Montalvo. For your presentation was truly informative. We do appreciate this
additional perspective and information on green financing. Colleagues, we have now concluded the insightful presentations from our expert panelists. I would like to express my sincere gratitude to each of them for sharing the valuable knowledge and perspective with us today on the critical environmental challenges facing the Americas. The OAS is committed to supporting member states in their efforts towards a more sustainable future. I am now honored to introduce the next phase of our joint meeting, the Dialogue on Collaboration for Climate Action among Member States. This is an opportunity for the representative to engage in a direct exchange of views on this crucial topic. I invite delegates to actively engage in the discussions and share their unique perspectives. On the table today are some key questions. How can the OAS support member states in efforts to meet environmental challenges facing the Americas? What innovative climate action may contribute to a more sustainable future for all living beings in the Americas? How can governments, multilateral development organizations, civil society, and others better collaborate to sustainable development through the Western Hemisphere? Colleagues, I am now honored to welcome at the kind request of the delegation of St. Kitts and Nevis, the Honorable Senator Dr. Joel Clark, Minister for Sustainable Development, Environment, Climate Action, and Constituency Empowerment of St. Kitts and Nevis. Minister Clark, a warm welcome to the Organization of American States. The floor is yours. You're asked to request the floor so we can connect. Thank you so much. Assistant Secretary General Nestor Mendez, Chair of the Permanent Council, Ambassador Chet Namor, Permanent Representative of the Commonwealth of the Bahamas, Vice Chair of the Inter-American Council for Integral Development, Ambassador Steve Farrell, Permanent Representative of the Commonwealth of Dominica, Excellencies, alternates, distinguished panelists, esteemed ladies and gentlemen. It is an honor to address you today on behalf of St. Kitts and Nevis and as Minister of Sustainable Development, Environment, Climate Action et al., and as a staunch advocate of environmental sustainability. I greet you today from Ottawa, Canada, where I'm currently attending the 4th session of the Intergovernmental Negotiating Committee, which is focusing on delivering concrete, legally binding instruments to address the pervasive issue of plastic pollution. Globally, we have made significant strides in raising awareness and leveraging joint commitment to tackling the issues of climate change. Today, however, there must be a greater call to action, which not only serves as a poignant reminder of the critical and escalating environmental challenges that continue to confront our Americas and our world, but also as another dire appeal to the collective, individuals, communities, and nations, to take collaborative and ambitious actions now to protect our environment and safeguard our future. We need multilateral action to address the multidimensional environmental crisis of biodiversity loss, plastic pollution, and climate change. More importantly, as small island developing states, some of us, we need contextualized action and regional consensus ahead of all international obligations. St. Kitts and Nevis is fully committed to playing its part in responding to this triple crisis and inspired to prioritize the environment in our national agenda in sustainability and climate resilience. Our vision to transition to a sustainable island state by 2040 is premised on 7 pillars rooted in action, namely circularity, water security, renewable energy transition, and food security, with built-in timelines and actions to protect the planet and the people of St. Kitts and Nevis. The vision is linked directly to the global agenda on sustainable development. Additionally, St. Kitts and Nevis is pursuing sustainable solutions to reduce our environmental footprint, including minimizing waste,
exploring waste to energy, and embracing reusable alternatives to single-use plastics and foam packaging, having recently implemented a phased ban on single-use plastic. Chair, we are acutely aware that our Caribbean region, sitting on the front lines of climate injustice, has long recognized the urgency of this crisis and has been tirelessly advocating for sustained action, access, resource mobilization, and just transition. St. Kitts and Nevis welcomes and commends the continued advocacy of our regional partners in CIDS, IOSIS, CARICOM, OECS, and our hemispheric partners at the OAS in championing the cause for our island nation. While we continue the ambitious agenda regionally, our call to action must be coupled with a collective demand of the international community to support our transition agenda on energy, on national decisions around plastic pollution, our commitments to the global biodiversity framework, and our collective decision-making for climate resilience through climate finance. Cognizant of the inherent structural vulnerabilities facing CIDS, we call on the international partners to honor their commitments. And finally, let our words become real actions that complement and do not hinder our pathway to survivability. Let us work together to foster global collaboration and action to drive progress towards a more sustainable and resilient future for our planet. I therefore look forward to tangible outcomes from CIDS 4, clear targets presented at COP16 as we move forward to operationalizing the Loss and Damage Fund ahead of COP29. Let us raise ambition towards intentional action and greater visibility of scaled innovation. For the smallest action is better than the greatest of intention. Thank you. Thank you, Minister Clark, for your insightful presentation and for your contribution to making the case for small, vulnerable states. We will now proceed with comments and observations from member states. The floor is now open to delegates. Recognize the delegation of Peru. The floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. El Perú saluda la inclusión de este tema en la agenda que nos convoca esta mañana, el cual se une a los diversos eventos de conmemoración del Día de la Tierra. Gracias a las reflexiones compartidas por las autoridades y los expertos que nos acompañan, hoy tenemos la oportunidad de dialogar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, preservar el ecosistema e impulsar acciones que beneficien al planeta. Ellos nos han recordado la necesidad de alcanzar un equilibrio entre las necesidades económicas y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Dada su ubicación en el centro de la costa occidental de Sudamérica y su accidentada topografía, el Perú tiene una gran variedad de climas y de pisos ecológicos. Ello le permite destacar en minería y agroindustria, pero lo hace también muy vulnerable al cambio climático. Desde tiempos inmemoriales, el fenómeno del Niño golpea directamente al Perú, siguiendo un patrón caprichoso. Se piensa incluso que él puso fin a la civilización moche cerca de la actual ciudad de Trujillo. En los últimos tiempos, este fenómeno ha golpeado nuestra economía de manera recurrente. De hecho, la peor caída del PBI peruano en el siglo pasado, ocurrido en 1982-83, estuvo vinculada no solo, pero sí principalmente al fenómeno del Niño. Por este motivo, el Perú otorga prioridad a las medidas que se programen para la implementación del Plan de Acción Interamericano sobre el Cambio Climático. Señor presidente, me permito compartir brevemente la experiencia del Perú. Contamos con una política nacional de ambiente que define el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional y local.
del sector privado y la sociedad civil. Establece los objetivos, estrategias, servicios y actividades orientadas a afrontar los problemas que afectan al medio ambiente y la sostenibilidad del desarrollo del país. Esta política busca asegurar el uso responsable de los recursos naturales y del medio que los sustenta, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible del país. Nuestra Política Nacional del Ambiente fue elaborada a través de un proceso participativo en el que intervino el sector público, el sector privado, la academia, las ONGs y los representantes de los pueblos indígenas. Asimismo, incluyó una consulta pública de sus componentes principales en la que se recibió más de 450 propuestas de mejora. Finalmente, fue aprobada el año 2021. La Política Nacional del Ambiente busca que el Perú disminuya la fragilidad de sus ecosistemas, conserve su biodiversidad y recupere los servicios ecosistémicos de manera que se contribuya con la mejora en la calidad de vida de nuestra población. Se plantea lograr una reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y una mejora de la ecoeficiencia de la producción de bienes y servicios públicos y privados, para pasar a una economía circular que aproveche al máximo los recursos. Tenemos el reto de transformar nuestro modelo de desarrollo hacia uno que sea climáticamente resiliente y carbono neutral. Para lograrlo es necesario contar con medidas que desincentiven las inversiones en actividades con altas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, el Perú está trabajando en su taxonomía de finanzas verdes, la cual contendrá un fuerte elemento climático que permita a todo tipo de actores identificar opciones de inversión compatibles con la lucha contra el cambio climático. El Perú mantiene su compromiso de cuidar el planeta porque considera que la salud de la Tierra dependerán también el desarrollo y la salud de toda su población. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. We now pass on the floor to Mexico. Delegation of Mexico, the floor is yours. Gracias, señor presidente. México se suma a esta jornada de reflexión para adoptar acciones encaminadas a proteger y preservar el planeta en ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra. Mi país reconoce como un precepto constitucional el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y en este contexto ha acelerado la transición hacia energías limpias e instrumentado profundas reformas en materia energética y a la Ley General de Cambio Climático con una visión de inclusión social y de resiliencia a favor de las comunidades más vulnerables. Nuestra política climática está centrada en las personas, sustentada en la justicia social y ambiental, en garantizar una efectiva reducción de las emisiones y en la generación de cobeneficios en consecución del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Consideramos urgente atender la múltiple crisis planetaria que nos plantea los desafíos generados por el cambio climático: la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y la contaminación, reconociendo que solo se podrá tener una acción efectiva si se construyen sinergias entre otras agendas. México alienta una colaboración multisectorial que permita transitar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, con enfoque de derechos humanos, de género y de equidad intergeneracional, puesto que las infancias y las juventudes heredarán las consecuencias de las decisiones actuales sobre el cambio climático. Cabe mencionar al respecto que durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP28, en 2023 la delegación de México fue reconocida por incluir representantes juveniles, quienes gracias al programa Operación COP Juventudes Embajadoras por el Clima, participaron destacadamente en las negociaciones. En este marco, México se unió a varias declaratorias
para disminuir los impactos adversos de la actividad humana sobre el medio ambiente, entre los que destacan la Declaración Ministerial sobre Acción Climática y Salud, la Iniciativa sobre Sistemas Alimentarios Resilientes, Agricultura Sustentable y Cambio Climático, las declaraciones sobre transición justa y acción climática con perspectiva de género, la de océanos y acción climática, panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible, así como el proyecto de declaración conjunta de los estados y organizaciones internacionales que apoyan la iniciativa francesa de lucha contra el sargazo. México se adhirió al compromiso mundial sobre energías renovables y eficiencia energética que busca triplicar la capacidad de generación de energía renovable a nivel global hasta al menos 11,000 gigawatts hacia 2030, así como duplicar colectivamente la tasa media anual mundial de mejoras de eficiencia energética. Dada su alta vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático, mi país reafirma como prioridades la relevancia del fortalecimiento de las capacidades de adaptación al garantizar flujos financieros consistentes y accesibles para países en desarrollo y atención eficiente a las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático, así como el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas en coincidencia con el artículo 2 de los Acuerdos de París. En 2022, México reafirmó su compromiso con los esfuerzos globales para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados y lograr cero emisiones netas de efecto invernadero para 2050. Anunció el aumento de su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 30% para 2030 con respecto a la línea base, con sus propios recursos, con los recursos mexicanos, y 5% adicional para alcanzar un 35% con el acceso a recursos internacionales. Además, realiza progresos sustantivos en los planes de energía sostenible para la generación de energías limpias de manera masiva y a gran escala, al desarrollo de infraestructura estratégica para la industria verde, valor agregado a todos los minerales estratégicos vinculados a la electromovilidad y semiconductores y a la formación de talento humano de alta calidad. En el ámbito interamericano, en octubre de 2023, México se sumó a la aprobación de la Declaración de Nassau y al Plan de Acción sobre Cambio Climático y participa en la definición de su Plan de Trabajo 2023-2030. Los pasados días 18 y 19 de abril presidió los trabajos de la cuarta reunión especializada del CIDI de altas autoridades de cooperación, en cuyas deliberaciones se realizó un llamado a la acción en cambio climático, examinando posibilidades de cooperación regional a través de la OEA para apalancar y catalizar fondos adicionales, asistencia técnica u otros programas de acción climática. Copatrocinó y presentó la Declaración sobre el impulso y promoción del acceso universal al agua y saneamiento en las Américas con la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el Consejo Permanente del 20 de marzo, que observa que los impactos del cambio climático que limitan el acceso y uso de la tierra, del agua y de los bosques interfieren con el disfrute de los derechos humanos como la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, la cultura, el agua y saneamiento y la libre determinación de todas las personas. Señor presidente, México considera que siendo el cambio climático un desafío global que pone en riesgo la vida del planeta y afecta particularmente a las Américas, es improrrogable afrontarlo con responsabilidad compartida y con participación de mecanismos multilaterales para una cooperación y financiamiento efectivos que coadyuven al cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de cambio climático y resiliencia. Mi país estima que la COP29 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán,
constituye una valiosa oportunidad para impulsar mayores progresos de la acción climática y en consensos hacia una nueva meta global de financiamiento. Muchas gracias, presidente. Thank you, Ambassador of Mexico, for this statement. We now recognize the delegation of Colombia. The floor is yours. Gracias, señor presidente. Mi delegación celebra esta iniciativa de conmemorar el Día de la Madre Tierra, nuestra casa común. Agradezco también a los panelistas por sus valiosas intervenciones, las cuales nos recuerdan la urgencia y envergadura de los retos que enfrentamos. Colombia comparte su llamado a la acción para luchar mancomunadamente contra los efectos de la crisis climática en nuestro continente. Señores representantes, no hay duda que la crisis climática es un desafío colectivo de enormes proporciones que amenaza la supervivencia de la especie humana. Colombia, como potencia mundial de la vida, ha priorizado este desafío consciente de los riesgos del cambio climático para la seguridad, su impacto en la agudización de las desigualdades y la presión que ejerce sobre los recursos naturales de los que depende la subsistencia de las poblaciones más vulnerables. Frente a los retos climáticos, la posición de Colombia es clara. Es prioritario aumentar nuestra ambición, no solamente para reducir las emisiones de efecto invernadero, sino también aumentar nuestra capacidad de adaptación y reducir nuestros riesgos para salvaguardar las vidas y los bienes de todos nuestros habitantes. En este sentido, hacemos un llamado a acelerar de forma responsable, progresiva y justa el proceso de abandonar los combustibles fósiles y de aumentar el financiamiento por la prestación de servicios ecosistémicos, en particular los dirigidos a disminuir la deforestación. Señor presidente, no podemos dejar de lado que la emergencia climática también es una cuestión de derechos humanos. Justamente esta preocupación ha animado a Chile y Colombia a solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar el alcance de las obligaciones previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos y los tratados interamericanos en aquello relevante para hacer frente a las situaciones generadas por la emergencia climática, sus causas y consecuencias. Esto con el fin de promover las medidas de garantía de derechos y las políticas públicas necesarias para responder a este fenómeno de manera urgente, equitativa, justa y sostenible. Por último, señor presidente, quiero resaltar el compromiso de mi país con la preservación de la biodiversidad en el planeta, tema que bien han priorizado las representantes de WWF y de la CAF. Este compromiso nos ha impulsado a acoger la COP16 sobre biodiversidad en el próximo mes de octubre en la ciudad de Cali. En este importante encuentro, esperamos abordar y lograr consensos en torno a 4 puntos claves. Primero, la atención de la informalidad y la contención de los delitos ambientales asociados a la pérdida de la biodiversidad. 2. La integración y coherencia territorial e intersectorial para la gestión de la biodiversidad y la acción climática. 3. Impulsar la actividad económica hacia la transformación productiva y competitiva basada en la naturaleza. Y 4. Enfocar el financiamiento para la gestión colectiva de territorios marino-costeros, dulce-acuícolas y terrestres. Deseo aprovechar esta oportunidad para extender desde ya la invitación a todos los países del hemisferio a participar en la COP16 con el propósito de hacer la paz con la naturaleza. Termino mi intervención, estimados colegas, con esta reflexión de la vicepresidenta Francia Márquez, abro comillas. Los ecosistemas de nuestro continente nos enseñan que en medio de la adversidad y la diversidad, la vida se sostiene. Es momento de pensar juntos alternativas que nos permitan cohabitar el planeta y seguir anidando todas las formas de vida en nuestros territorios. Cierro comillas. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, delegation of Colombia. We now give the floor to the delegation of Panama. Gracias, señor presidente. La delegación de Panamá agradece la convocatoria de esta sesión y en especial el tratamiento de este importante tema en una sesión conjunta de ambos consejos, decisión que consideramos muy oportuna. Agradecemos mucho las presentaciones de las y los muy distinguidos panelistas que han nutrido esta sesión abordando la materia integralmente. El cambio climático es una de las mayores amenazas para el planeta y la humanidad. Es motivo de preocupación para Panamá, un país altamente vulnerable a los efectos de este. El aumento del nivel del mar amenaza a comunidades costeras, los eventos climáticos extremos, los cambios en patrones de lluvia que impactan la generación de energía hidroeléctrica y el funcionamiento del Canal de Panamá.
el incremento de temperatura mínima nocturna y máxima diurna que afectan la producción agropecuaria y sus afectaciones a nuestra biodiversidad son solo algunas de las consecuencias de esta crisis que debemos afrontar. Particularmente, el Canal de Panamá ha sufrido el impacto del cambio climático por las prolongadas temporadas secas, debido al fenómeno del Niño. Este hecho llevó a nuestras autoridades a regular el número de buques que atraviesan el canal diariamente. Actualmente, tomando en consideración las medidas de ahorro adoptadas desde el año pasado, como el uso eficiente del agua almacenada en el lago Alajuela y el retorno de las lluvias constantes que esperamos a finales de este mes, el canal planea aliviar gradualmente esta situación, permitiendo que las condiciones se normalicen por completo para el 2025. Por tanto, es un desafío mantener la sostenibilidad de la cuenca hidrográfica del canal, dada la relevancia de la preservación del recurso hídrico, tanto para su funcionamiento como para abastecer de agua potable a la población panameña. La Autoridad del Canal de Panamá impulsa una estrategia de sostenibilidad sólida centrada en la descarbonización, la adaptación y correspondiente transición y las implicaciones del cambio climático con acciones contundentes. Por otra parte, somos conscientes de la importancia que tienen los bosques y los servicios ecosistémicos que brindan condiciones vitales para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para la población y sus medios de vida, así como para regular las temperaturas en respuesta a un clima cambiante y proteger a la biodiversidad. Panamá, comprendiendo la importancia de no superar el 1.5 grados Celsius de temperatura media global, como acordamos todos los países en el Acuerdo de París, gracias al 68% de la cobertura boscosa del territorio nacional, mantenemos nuestra condición de país carbono negativo. Y es nuestro compromiso conservar ese estado, siendo uno de los principales activos que el país pone a disposición de la comunidad internacional en su lucha contra el cambio climático. La transición hacia fuentes de energías limpias y sostenibles no solo es esencial para reducir nuestra huella ambiental, sino también para fortalecer nuestra resiliencia ante los desafíos climáticos que afectan nuestra seguridad y estabilidad a largo plazo. Panamá ha colaborado estrechamente con la sociedad civil para diseñar políticas y estrategias con relación al cambio climático. Esta colaboración impulsa la participación temprana y activa de todos los actores de la sociedad, incluidas las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, comunidades locales, por mencionar algunos. Señor presidente, Panamá estuvo representada en la 4ª reunión ministerial de Desarrollo Sostenible por su excelencia Gil Otero, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación. En el marco de la reunión sobre financiamiento climático en las Américas, reafirmamos nuestro compromiso apoyando la Declaración de las Bahamas sobre financiamiento climático en las Américas, con el fin de continuar ampliando y mejorando el financiamiento y las inversiones en acción climática. En ese sentido, reafirmamos el compromiso de Panamá por impulsar acciones en materia medioambiental, respaldando a la OEA en su solicitud de acreditación como entidad ejecutora regional para el Fondo de Adaptación, confiando en que su participación contribuirá a nuestros esfuerzos colectivos para aumentar la resiliencia y promover el desarrollo sostenible frente al cambio climático. Reitero el agradecimiento de esta delegación a ambas presidencias por el abordaje de esta sesión, buscando mantener esta temática como una prioridad en la organización y su impulso en mantener iniciativas que fomenten el desarrollo sostenible por medio del intercambio de buenas prácticas y la cooperación regional. Gracias, señor presidente. Thank you, Delegation of Panama. We now recognize the delegation of Bolivia. The floor is yours. Gracias, señor presidente. El 22 de abril de cada año celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un día celebrado en nuestros países en el marco de la Organización de las Naciones Unidas a partir de una iniciativa de 60 países que a la cabeza del Estado Plurinacional de Bolivia planteamos la Resolución 63/278 aprobada en el 63º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 22 de abril del año 2009. Si bien hay un antecedente desde 1970, cuando se proclamó este día como Día de la Tierra, para crear una conciencia común de los problemas de la naturaleza, la contaminación, la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales para proteger a la Tierra, es justo hacer referencia a este antecedente que surgió
fundamentalmente iniciativa de los pueblos indígenas, quienes acuñaron esta correcta dominación de nuestro planeta, nuestra madre tierra. Nuestros pueblos indígenas, considerados por nosotros como la reserva moral de la humanidad, celebran el Día de la Madre Tierra o de la Pachamama desde hace más de 3.000 años. Los pueblos andinos particularmente celebran cada 1 de agosto y por todo un mes. Se trata de una costumbre ancestral mediante la cual agradecen por las cosechas anteriores y piden a la Pachamama que los bendiga con la abundancia de nuevas cosechas. Estas ceremonias de agradecimiento consideran que la Madre Tierra es un ser vivo con el que se convive, un ser vivo al cual hay que respetar, del cual no se puede abusar y sobre todo al que hay que valorar y proteger. Estos pueblos indígenas nos dicen que debemos recuperar los códigos del vivir bien de las culturas milenarias y ancestrales para recuperar la cultura de la vida y no de la guerra. Nos dicen que debemos recuperar la complementariedad, el equilibrio y la armonía con la Madre Tierra. El rol de los pueblos indígenas originarios y ancestrales en el cuidado de la Madre Tierra es esencial, es imprescindible y no podemos pensar en estrategias, planes o programas que no los incluyan. Por esta razón, mi delegación hace énfasis en este tema, en la inclusión de los pueblos indígenas en cada acción propuesta en este escenario de valoración de la tierra. Quizá escuchando a nuestros hermanos indígenas nos demos cuenta que lo que al principio era el problema climático, después se convirtió en la crisis climática, lo que ahora es la emergencia climática, que esperemos no se convierta en el desastre climático, pudo perfectamente haberse evitado en la humanidad si dejáramos de lado la visión íntegramente antropocentrista y la viéramos conscientemente a nuestra Madre Tierra como un sujeto de derechos, como lo hacen ellos, no ahora, sino toda la vida. Señor Presidente, en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo esta visión, hemos adoptado los derechos de la Madre Tierra como una solución estructural a la crisis climática mundial y hemos propuesto el horizonte del vivir bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra como un nuevo modelo civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo occidental. Este modelo se basa en el reconocimiento y respeto a los derechos de la tierra, la promoción de la justicia climática y la responsabilidad común, pero diferenciada de todos los países del orbe, bajo la premisa de que para los temas climáticos y ambientales no existen las fronteras y la mayoría de las veces los abusos que hacen unos cuantos los pagan muchos inocentes. Bolivia ratifica el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual reconoce las especificidades y prioridades nacionales y regionales del desarrollo de su lucha contra la crisis climática. En otras palabras, es el reconocimiento que los pueblos del sur no somos quienes hemos contaminado el planeta, ya que nuestras emisiones de dióxido de carbono son mínimas. Por lo tanto, son los países que más han contaminado quienes tienen el deber de aportar para luchar contra la crisis climática y evitar así el desastre climático al que me he referido. En ese marco, mi país ha sido uno de los impulsores para la creación del Fondo de Pérdidas y Daños en la COP27 de Cambio Climático, realizada en noviembre del 2022, para que proporcione financiamiento a los países más afectados por los desastres climáticos. Hoy conmemoramos, señor Presidente, el Día Internacional de la Madre Tierra con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de proteger nuestro planeta. Para darle continuidad al tema, para ver la verdadera dimensión del problema, por ello, cada año mi país lidera los diálogos interactivos sobre la armonía con la naturaleza en la sede de las Naciones Unidas. Desde entonces hemos avanzado mucho con el reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza. Sin embargo, los desafíos siguen aumentando. Ante esta realidad, Bolivia reitera la necesidad de fortalecer la implementación de las acciones climáticas en el marco del cumplimiento de los principios de equidad y responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y compromisos asumidos por los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, priorizando la provisión de financiamiento y transferencia de tecnología, acompañada de desarrollo de capacidades para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas de los Estados miembros, de acuerdo a sus normativas y circunstancias nacionales, señor Presidente. Muchas gracias. Thank you for the statement. We now recognize the delegation of Trinidad and Tobago. The floor is yours. Thank you, Chair. The delegation of Trinidad and Tobago welcomes the commemoration of Earth Day here at the Organization of American States. We express our appreciation to you as well as the Chair of CIDI, well, you are the Chair of CIDI, but the Chair of the PC,
for convening this meeting. We also wish to thank the distinguished speakers and panelists who have underscored the critical need to take more coordinated and extensive actions in order to preserve Mother Earth. Earth Day represents an opportunity for all of us to reflect on our past and present actions that help to preserve our planet. As many speakers have highlighted, we are at a critical juncture where more action is needed to reduce our carbon footprint to address the effects of climate change. As this delegation highlighted at the recently concluded 4th Specialized CIDI meeting of high-level authorities on cooperation, climate action is a top priority for the government of the Republic of Trinidad and Tobago, as climate change represents an existential threat to our population. For this reason, the government remains committed to reducing its carbon footprint, creating a just and equitable transition to a low-carbon development pathway, and contributing meaningfully to the objectives of the Paris Agreement. Chair, while the government is committed to its international obligations to reduce its carbon footprint and improve climate resilience, I must reiterate the need for greater funding for and access to climate finance. The initiatives outlined by Mr. Poussard from the IDB are welcome, and we look forward to hearing more about them. We will continue to advocate for the application of initiatives such as the Multi-Dimensional Vulnerability Index, the Global Stocktake, and the Loss and Damage Fund at all multilateral fora, including here at the OAS. Thank you, Chair. Thank you, delegation of Trinidad and Tobago. We recognize the delegation of Brazil. The floor is yours, Ambassador. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de agradecer às presidências do Conselho Permanente e do Conselho Interamericano para o Desenvolvimento Integral por esta importante reunião conjunta. Felicito igualmente as autoridades e especialistas por suas apresentações, em particular o ministro de Assuntos Econômicos das Bahamas, Michael Hawkitis, atual presidente da Comissão Interamericana de Desenvolvimento Sustentável. O governo brasileiro atribui alta prioridade ao desenvolvimento sustentável, sempre em suas três dimensões: econômica, social e ambiental, e tendo em conta o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. É nesse contexto que, na atual presidência do G20, o Brasil escolheu como tema de trabalho construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Trata-se de promover uma governança global equitativa que permita um desenvolvimento sustentável com redução da fome, da pobreza e da desigualdade em nível global. A força-tarefa Mobilização Global contra a Mudança do Clima, em particular, promove o diálogo de alto nível entre governos, instituições financeiras e organismos internacionais e o alinhamento macroeconômico e financeiro global para a implementação dos objetivos do Acordo de Paris. Uma iniciativa de particular importância é a coalizão por um Fundo Global para a Proteção Florestal, que conta com a adesão de vários países e com a sinalização positiva dos países amazônicos, no âmbito da Conferência da Cúpula da Amazônia, realizada em agosto de 2023. Esperamos que essas e outras iniciativas possam ser objeto de compromissos concretos, inclusive com vistas à realização da COP30 em Belém do Pará no ano que vem. Senhor presidente, no nível nacional, o Brasil está engajado no desenho de uma transição ecológica justa, buscando o crescimento por meio da industrialização e infraestrutura verdes, na socio-bioeconomia e nas energias limpas. Neste mês de abril, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima assinou acordo para receber repasse de 10,4 bilhões de reais no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esses recursos serão aplicados em ações que não só contribuam para o clima, mas que gerem emprego, renda e crescimento em áreas como energia, agricultura sustentável e cidades resilientes. O Brasil valoriza a OEA e as diversas iniciativas da organização na área do desenvolvimento sustentável, conforme apresentadas no documento conceitual e nas exposições já feitas aqui esta manhã dos especialistas. Estivemos particularmente engajados na reunião sobre financiamento climático das Américas, realizada em outubro passado em Nassau. Valorizamos os consensos alcançados na ocasião e esperamos que, com base neles, o plano de trabalho em discussão nos permita avançar iniciativas de cooperação técnica e desenvolver modalidades de financiamento do desenvolvimento, inclusive financiamento climático, que possam fortalecer ainda mais a liderança da nossa região nessa área. Muito obrigado. Thank you, Ambassador, for the statement.
of Brazil. We now recognize Chile. Delegation of Chile, the floor is yours. Muchas gracias. Gracias al presidente del Consejo Permanente y al vicepresidente del CIDI. Quisiera comenzar agradeciendo el trabajo conjunto realizado por los equipos que ustedes lideran y que nos permiten hoy reunirnos para celebrar y reflexionar sobre un tesoro invaluable que compartimos todos, nuestro hogar, nuestro sustento, nuestra tierra. En este día y bajo el lema Un llamamiento a la acción, enfrentando los desafíos ambientales críticos en las Américas, es esencial que tomemos conciencia y responsabilidad sobre la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Las Américas, con su diversidad geográfica y cultural, albergan una riqueza única de flora y fauna. Sin embargo, el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo son solo algunas de las amenazas que enfrentamos en el continente. Estos problemas no conocen fronteras y afectan a todas las comunidades, desde las grandes ciudades hasta las regiones más remotas. Chile no es ajeno a esto, como uno de los países más vulnerables al cambio climático, toda vez que contamos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos por las Naciones Unidas. Y en nuestro hemisferio no somos un caso excepcional. Al contrario, el impacto de la emergencia climática es transversal, es la regla, no la excepción. Somos testigos, además, que aquellos impactos que comienzan en lo ambiental se potencian mutuamente en materias económicas, políticas, sociales y culturales. Conscientes de esto, hemos defendido que resulta pertinente, urgente, mirar la emergencia ambiental con una perspectiva de derechos humanos. Desde esa mirada sistémica, junto al Gobierno de Colombia, como ya lo dijo mi colega, hemos presentado la opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para identificar cuáles deben ser las obligaciones de los Estados en este marco de emergencia climática en materia de derechos humanos. Es fundamental que asumamos un compromiso renovado con la sostenibilidad ambiental en todas las áreas de nuestra vida, como consumidores, en nuestras políticas gubernamentales y empresariales. Cada acción cuenta. Debemos adoptar prácticas de producción y consumo responsables que reduzcan nuestra huella ecológica y promuevan un desarrollo sostenible. Así, Chile ha reforzado su compromiso con sus ciudadanos y con la tierra, a través de iniciativas como la creación del Observatorio de Cambio Climático, para producir y utilizar la necesaria información científica climática del hemisferio sur, nuestro firme compromiso en materia de biodiversidad oceánica como el primer país en ratificar el acuerdo sobre la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional, asumiendo importantes liderazgos globales como el segundo diálogo de alto nivel de la Plataforma Regional de Cambio Climático de los ministros de Hacienda, Economía y Finanzas, emitiendo por primera vez una declaración conjunta para alinear sus estrategias fiscales con el fin de promover la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima, y de la vicepresidencia del Grupo sobre Adaptación ante el Cambio Climático junto a Australia durante la reciente COP28. Sobre esto último debemos señalar que la adaptación en las negociaciones multilaterales ha tenido un rol secundario frente a iniciativas sobre mitigación. Esto incluye la generación de objetivos claros, indicadores y la creación de fondos para su financiamiento. Avanzar en materia de adaptación es un cambio necesario e inevitable. Esto incluye avanzar en transición energética, fundamental para la implementación del Acuerdo de París, soluciones basadas en la naturaleza y el desarrollo de finanzas verdes y, finalmente, con especial importancia para Chile, la protección y preservación de glaciares y la Antártica en el balance climático global. Gracias. Thank you, Delegation of Chile, for your statement. We now recognize the Dominican Republic. The floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Queremos expresar nuestro agradecimiento por la convocatoria de esta importante conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, así como los ponentes por sus presentaciones ilustrativas. En esta ocasión,
nos brinda una oportunidad invaluable para reflexionar sobre nuestros compromisos colectivos con la protección y preservación de nuestro hogar común, el planeta Tierra. Los datos científicos nos han demostrado que estamos presenciando cambios a escala planetaria en la Tierra, en el océano y en la atmósfera, causados por niveles récord de gases de efecto invernadero. Estos cambios han provocado sequías, climas extremos, inseguridad alimentaria, desplazamientos y la degradación del medio ambiente y los ecosistemas. Además, resulta preocupante que los más vulnerables a los efectos del cambio climático sean aquellos que menos han contribuido a él. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU detalla que los países están asumiendo compromisos nacionales más ambiciosos para reducir sus emisiones y están intensificando sus esfuerzos para ayudar a las comunidades a adaptarse a los efectos del cambio climático. Además, se observa un incremento en la asignación de fondos para apoyar estas iniciativas. Sin embargo, el informe establece que el ritmo y la escala actuales de la acción climática son insuficientes. Por lo tanto, exhorta a la aceleración de los esfuerzos para reducir nuestro impacto en el clima, subrayando la urgencia extrema de actuar para garantizar un futuro vivible para la humanidad. Señor Presidente, en República Dominicana reconocemos la inestimable riqueza natural que poseemos. No obstante, también somos conscientes de los desafíos que enfrentamos en la protección de nuestro medio ambiente y la mitigación del cambio climático. En virtud de ello, renovamos nuestro firme compromiso con la protección de los recursos naturales y la biodiversidad del planeta, con la implementación de políticas y medidas que promuevan el desarrollo sostenible y la resiliencia climática. Estamos trabajando en la promoción de energías renovables, la conservación de recursos naturales, la gestión sostenible del agua y la adaptación climática a través del Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático 2015-2030, entre otros proyectos. Al respecto, nos complace compartir algunos de los logros sobresalientes alcanzados durante la 6ª reunión de ministros de Alianza de Energía y Clima de las Américas para agilizar la transición energética en la región de manera inclusiva, que tuvo lugar en Punta Cana, República Dominicana, los días 14 y 15 de marzo de 2024. Durante este encuentro se abordaron temas cruciales para nuestra región, desde la transición hacia una energía limpia, sostenible y renovable, hasta la importancia del sector privado, el financiamiento y los desafíos del cambio climático. En este sentido, nos congratulamos de la adhesión de varios países al protocolo de CERT-ILAC para la certificación de hidrógeno limpio en nuestra región, así como el compromiso expresado por 16 países de alcanzar un 70% de participación de energías renovables en matriz energética para 2030 a través de la Iniciativa de Energías Renovables de América Latina y el Caribe. Además, destacamos con beneplácito el establecimiento de acuerdos de cooperación, como por ejemplo el Acuerdo de nuestra Nación y la República de Chile y Panamá. Estos compromisos facilitarán el intercambio de experiencias en áreas de gran importancia, como el acceso universal a la energía, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Señor Presidente, hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, no podemos dejar de mencionar uno de los efectos del cambio climático que más desafíos nos trae, y este es el aumento del nivel del mar. Esta es una preocupación crucial para la República Dominicana. Además de las implicaciones físicas y económicas, el aumento del nivel del mar también tiene un impacto social y ambiental. Las comunidades costeras, que son las más vulnerables, enfrentan desafíos adicionales, como la pérdida de viviendas, la erosión de playas y la intrusión salina en los acuíferos costeros, lo que afecta la disponibilidad de agua dulce. Es esencial abordar esta preocupación de manera integral mediante la implementación de políticas que promuevan la resiliencia costera, la gestión sostenible de recursos y la sensibilización sobre la importancia de la mitigación del cambio climático a nivel global. Esto evidencia, además, la innegable necesidad de abogar por un tratamiento diferenciado para los pequeños estados insulares, como los del Caribe, que enfrentan una mayor vulnerabilidad a este fenómeno. Para concluir, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con los demás estados de esta organización, intensificando nuestros esfuerzos para hacer frente a los desafíos climáticos que enfrenta nuestro planeta. Es nuestro deber moral y ético actuar de manera decidida y solidaria en la protección de nuestro entorno natural y en la búsqueda de soluciones efectivas para mitigar los impactos del cambio climático. Muchas gracias. Thank you, delegation of the Dominican Republic. We now recognize Paraguay. Delegation of Paraguay, the floor is yours. Gracias, presidente.
Mi delegación se une a la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra y agradece la presentación de las y los panelistas. Este día nos recuerda del compromiso colectivo que tenemos con la preservación del medio ambiente y el uso racional y sostenible de los recursos naturales, que nos permita, como lo establece la Agenda 2030, satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Señor Presidente, somos conscientes de que ante la realidad de la crisis climática, todas las naciones debemos trabajar en medidas para la adaptación y la mitigación. En ese marco, defendemos el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, en donde los países desarrollados, quienes históricamente más han contribuido a la generación de gases de efecto invernadero, cumplan los compromisos internacionales que han asumido, incluyendo los de financiamiento climático. Como lo expuso la señora Mitchell, sin dudas el cambio climático es costoso, pero no tenemos duda de que es mucho más costoso no tomar acciones o tomarlas cuando ya sea demasiado tarde. Permítame señalar que los países en desarrollo sin litoral como el Paraguay nos enfrentamos cada vez más a problemas causados por el cambio climático, lo que supone una amenaza que puede ser permanente y grave para nuestro desarrollo sostenible. A pesar de ello, Paraguay ha tomado muchas medidas y, por ejemplo, se ubica como uno de los 6 países del mundo que consume energía eléctrica 100% limpia y renovable con la hidroenergía. Además, hoy en día, mi país busca diversificar las fuentes de energía renovable a través de la producción de hidrógeno verde. Para concluir, sabemos que las tareas son enormes para hacer realidad nuestros compromisos de cuidar de las personas y del planeta. Sin embargo, creemos que nuestra región tiene mucho que ofrecer al mundo en cuanto a soluciones innovadoras e inteligentes si incorporamos a los debates y en las acciones a las poblaciones que por siglos han desarrollado modos de vida y de producción en armonía con la naturaleza, como las comunidades rurales y los pueblos indígenas, cuyos conocimientos y prácticas sostenibles deben ser valorizados y promovidos como una garantía para avanzar hacia un futuro más sostenible. Muchas gracias. Thank you for your statement. We now recognize Uruguay. Delegation of Uruguay, the floor is yours. Gracias, presidente. Arrancamos por agradecer a usted y a todos los participantes de la jornada de hoy. Ha sido muy aleccionadora y con una enorme cantidad de información sobre el tema que nos afecta a nuestra madre tierra. Hay, sin embargo, 2 perspectivas para encarar el asunto. Si estuviera Kant acá, Emmanuel Kant, probablemente nos plantearía el plano de cuál es la máxima de conducta que deberíamos de seguir, cuál es el imperativo categórico que debería de surgir de una reunión de esta naturaleza. Porque si no, de lo contrario, es una reunión en donde está una dimensión que es la dimensión de la información, ¿no? Y nos informamos mutuamente lo que hacemos. Algunos nos autofelicitamos o se autofelicitan por lo bien que vienen desarrollando las cosas, pero el saldo no es bueno, ¿eh? El saldo es tirando a deficitario. O sea, cuando hacemos referencia específica al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación, no estamos bien. Estamos lejos de llegar a una zona en donde tengamos un grado de resultados efectivos. Estamos lejos. Y la pregunta es cómo se hace para, desde cada uno de los distintos actores que aquí han ido apareciendo, producir una respuesta más efectiva. Y es probable que, como en tantos otros asuntos, siempre nos pasa algo muy similar.
nos falta coordinación, nos falta complementación, nos falta entender que temas de todos se resuelven con todos y sin exclusión de nadie. Y a veces nos pasa que tenemos, o algunos tienen, un doble discurso. Hay un discurso declamatorio, aspiracional sobre algunos de estos temas, pero luego vemos las prácticas fácticas de algunos países y van a contrario sensu de lo que es la defensa de la biodiversidad, el combate hacia el cambio climático y el respeto por la tierra. Entonces, nunca me olvido una anécdota hermosa cuando el presidente Obama, allá por los años de dificultad económica, convoca a un grupo de jerarcas de primer nivel y estaba en medio de un lío Estados Unidos descomunal, creo que era el 2007, 2008, no me acuerdo el año exacto. Y claro, los individuos que vinieron a la reunión vinieron todos en unos jets maravillosos y lo que combustían esos jets, lo que gastaban esos jets era un delirio. Y me acuerdo el presidente Obama hizo la observación en su momento, le dijo, la verdad que para el momento en que estamos hubiera convenido tener un poco más de contención, un poco más de mesura. Esa escena un poco muestra el absurdo de lo complicado en lo que estamos. Porque por momentos parece que sí entendemos esto. Por momentos hay algunas regiones como el Caribe, que es altamente vulnerable, cuando logra montar su reclamo, parece generar un grado de conciencia, pero muy relativo, muy focal, muy puntual. Luego se lo va tragando la inercia. Y yo con todo el respeto del mundo, porque tengo admiración por los organismos multilaterales, respeto, consideración, conozco el nivel de impacto, pero conozco a Robert Merton, no sé si lo recuerdan, el genio que desmenuzó la idea del burocratismo, el que nos explicó cómo las estructuras burocráticas tienen patologías, disfuncionalidades, crecimiento. Entonces entran en un mundo propio en el que en realidad es como que se autoalimentan y se alejan de lo que tienen que hacer. Se alejan del objetivo de lo que tienen que hacer. Entonces uno siente tantos millones de dólares para esto, tanto para lo otro, una acumulación de objetivos que luego la realidad se nos va de las manos. Porque ¿qué es lo que se constata hoy acá? Que estamos todos preocupados por cómo estamos cuidando nuestra tierra. Eso es lo único que se constata. ¿Qué se constata? Que hay esfuerzos parciales que hacemos, cada uno desde su lugar, algunos con bonos verdes, otros con un cuidado mejor de los océanos, otros con bonos azules, pero no terminamos de compaginar un menú colectivo y compartido. Entonces la pregunta que habría que hacerse es si de verdad tenemos la capacidad de estar atentos hacia dónde vamos. Porque yo no lo sé. La verdad que lo planteo con ingenuidad y con una interrogante. De verdad que no lo sé. Hay una COP que va pasando, viene otra y viene otra. Hemos visto además que esto es como avanzada y retroceso. Países que avanzan y retroceden y avanzan. Y es muy difícil estar al albur de un tema de esta naturaleza, de esta delicadeza, en realidad con una postura muy pendular. Decía algún colega sobre el escenario actual. Bueno, pero el escenario actual es el que tenemos. Digo, difícil mudarse de planeta en este momento. Este es el que tenemos, es el que nos tocó cuidarlo y estas son las reglas de juego. Bueno, ¿cómo se podría hacer para que esto funcionara un poco mejor? El plan de efectividad, el plan de lograr que los incentivos funcionen, que la regulación ambiental sea más efectiva, que la inversión en investigación sea un dato real, que los mercados de carbono no sean solo un espacio de intercambio para lavar culpas, que la educación y la concienciación sobre este tema sea algo que esté instalado. Yo creo que somos un continente que en este sentido la tenemos bastante clara.
probablemente de los que estamos mejor en este último capítulo al que hago relación, educación, concienciación, pero no alcanza. Y a veces cuando dialogamos con otros continentes, que no nos hagan el cuento de que están esperando que cuidemos mejor el medio ambiente para el tema tal o cual, porque realmente este continente le pone ganas, le pone ganas y voluntad a hacer las cosas medianamente bien. Entonces digo, estamos acá, tenemos que hacer las cosas mejor, probablemente hay un punto de mayor convergencia, de unidad, de coordinación que nosotros deberíamos tratar de ambientar. Si hay un rol que tenemos los organismos y la comunidad internacional es tratar de ir balizando, acompañando, ir generando un territorio, repito, de mayor entendimiento. Por ahí es donde hay que andar. Y si hay un tema que es este es nuestro tema. Nos va la vida como continente en todo lo que sea la defensa de nuestra tierra. Nos va la vida. Nos va el destino, nos va la calidad de vida de nuestra gente, de nuestros ancestros, de nuestros presentes y de nuestros futuros. No tenemos demasiada opción. Gracias, Presidente. Thank you, Ambassador, for your statement. We now recognize the delegation of Guyana. The floor is yours. Thank you, Chair. Let me begin by acknowledging the presence of and remarks from the Honorable Michael Halkitis, Minister of Economic Affairs of the Commonwealth of the Bahamas, and Chair of the Inter-American Committee for Sustainable Development, CIDS, and by thanking the regional youth representatives and panelists who have joined us to mark Earth Day 2024. Today's dialogue on Earth Day 2024 presents us with another useful opportunity to continue engagement and to spur action to address the most critical challenges before us, delivering a sustainable and habitable Earth for future generations. As we all know, climate change poses an existential threat to all countries and peoples. It also exposes the specific vulnerabilities of small island, low-lying coastal developing states like those in the Caribbean. It remains the single biggest threat to the region's sustainable development. We have acknowledged and advocated for the need for elevated and concerted actions to limit global increase of temperatures to below 1.5 degrees Celsius of pre-industrial levels. The Inter-American Climate Change Action Plan 2023 to 2030, particularly with its alignment to the SDGs, gives us a solid foundation to advance action and deliver for the people of the Americas. The priorities for small and vulnerable economies like Guyana and those in the Caribbean include the need for significantly improved climate finance and investment to adequately match needs and priorities and address adaptation and loss and damage. Our climate and other related goals will not be met if we cannot significantly improve funding of and collaboration on climate initiatives. The ability to build inclusive and sustainable economies using the blue and green economy. In this regard, the President and government of Guyana quite early laid out its LCDS, Low Carbon Development Strategy, in 2009, and that has been updated and is now future-looking. We now call it the LCDS 2030. We need also to be addressing loss and damage, the operationalization, capitalization, and modalities of the fund to ensure ease of access. Access to the incentives necessary to keep forests intact and to reduce deforestation and forest degradation, and maintaining habitats for flora and fauna. Addressing the need for institutional change among international financial institutions and multilateral development banks to ensure better alignment with climate and sustainable development goals and the needs and priorities of developing countries.
We know that the challenges, we know what the challenges are. We know what the competing priorities are. We also know that the impacts of climate change present multidimensional challenges and can affect human rights, worsen gender disparities, devastate economies, and cause displacement and migration. As efforts remain focused on delivering a net zero future, there is need to build capacity, strengthen technical cooperation, expand research and innovation, exchange technological knowledge and expertise in the green and blue ecosystems, foster information exchange, expertise sharing, and collective problem solving. A united effort in addressing climate mitigation and adaptation goals at the regional level. This is essential for countries like Guyana that have maintained much of its forest cover. Together, we can find and deliver the much-needed solutions to the crisis on our hands. Each one of us bears responsibility, and we must act individually and collectively to ensure our sustainable future. I thank you. Chair. Thank you, Delegation of Guyana. We now recognize the Delegation of the United States. The floor is yours. Thank you, Chairs, for convening and leading today's meeting on such an important topic. On Earth Day this year, it is anticipated that approximately 1 billion people around the world will mobilize to take action on important environmental issues and work locally to address their own environmental challenges. Such small actions taken today can lead to significant changes tomorrow. I would like to express my government's commitment to working with partners around the world to support efforts to achieve ambitious climate targets and enhance resilience to protect lives and livelihoods. We are mobilizing networks of partners to provide even more comprehensive support. My government is deploying an all-of-government effort to address this threat by taking action to reduce U.S. emissions consistent with a 1.5 degrees Celsius pathway and working with nations around the world to reduce global emissions in line with this goal. Additionally, the United States is also committed through the President's Emergency Plan for Adaptation and Resilience to bolstering adaptation efforts at home and abroad that increase global resilience to the impacts of climate change. Because we cannot address climate change alone without shared efforts with partner nations and investing in significant climate action, we have the opportunity here at the OAS to make a difference. We can do so by spurring innovation and collaboration, by bringing together stakeholders from a variety of sectors to address issues such as mobilizing climate finance, conserving, protecting, and restoring nature and ecosystems, promoting sustainable agriculture and fisheries, and conserving the planet's natural resources for both current and future generations. Last year, the United States joined representatives of the OAS member states in the Bahamas, where we approved the Declaration of the Bahamas on Climate Financing, the Declaration of Nassau for Sustainable Development in the Americas, and the Inter-American Climate Change Action Plan 2022 to 2030. These commitments reflect a shared commitment among the U.S. and OAS member states towards sustainable development and addressing climate change in line with the spirit of Earth Day. And this demonstrates a collective recognition of the urgency and importance of these issues as well. By setting clear objectives, the U.S. and OAS member states demonstrate their dedication to taking meaningful action in the region and supporting green growth. Our work on these important outcomes underscores a commitment to inclusive decision-making and participation in addressing environmental challenges. Among other lines of effort, the U.S. supports the ongoing work of the Energy Climate Partnership of the Americas, or ECPA, demonstrating a commitment to regional cooperation on climate action and sustainable energy. In addition, the U.S. is contributing to environmental conservation
by supporting water resource management programs, such as the most recent technical training for water authorities of the Rio de la Plata Basin, as the Director for Sustainable Development, Mr. Lambrides, mentioned. I had the privilege to be in Foz do Iguaçu myself for the beginning of that workshop, bringing together technical experts of the 5 countries of the Rio de la Plata Basin, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, and Brazil, and experts from NASA, from our space agency, to share our data, our satellite technology, our satellite software, our best practices, so that these countries can learn from us and vice versa when it comes to managing watershed for all resources. This work highlights a joint commitment to preserving vital natural resources for the benefit of present and future generations. Let me conclude by saying that as we celebrate Earth Day today, the U.S. remains committed to collaborating with OAS member states, reinforcing shared efforts to safeguard the environment and address climate change for a sustainable and resilient future for our nations and our citizens. Thank you. Thank you, delegation of the United States. We now recognize the delegation of Guatemala. The floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. En este significativo Día Internacional de la Madre Tierra, Guatemala, cuyo nombre en idioma nahuatl significa lugar de bosques, desea compartir su visión y compromiso continuo con el respeto y la protección de nuestra madre naturaleza, conforme a los principios establecidos en la Política General de Gobierno para el periodo 2024-2028. Como miembro del grupo de países megadiversos afines de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, hemos adoptado el principio fundamental de respetar la naturaleza como un eje transversal en la política de desarrollo. Este principio no solo reconoce la intrínseca interconexión entre todos los elementos del mundo natural, sino que también enfatiza la importancia de conservar y proteger nuestros ecosistemas, biodiversidad y recursos naturales. Desde la protección de nuestros bosques y cuencas hidrográficas hasta la implementación de prácticas de agricultura sostenible, Guatemala está comprometida a garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de un medio ambiente saludable y próspero. El Estado, en colaboración con los gobiernos locales, las autoridades indígenas, los productores, el sector privado y la sociedad en su conjunto, tiene la responsabilidad de aplicar las normativas ambientales con el objetivo de coadyuvar a que los ciclos naturales de los ecosistemas permanezcan saludables y operativos. A través de mecanismos como el Fondo Nacional de Cambio Climático, se prioriza el financiamiento de programas y proyectos relacionados con la gestión de riesgo, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y a la mitigación, priorizando aquellas actividades orientadas a combatir el cambio de uso de tierra y la deforestación. Estamos decididos a actuar no solo a nivel local, sino también como parte de una comunidad internacional para enfrentar los desafíos ambientales que amenazan nuestra región, entendiendo la importancia de la cooperación regional e internacional en la lucha contra el cambio climático y otros problemas ambientales bajo el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. A nivel global, Centroamérica y el Caribe generan porcentajes muy bajos de emisiones y, sin embargo, son algunas de las regiones más vulnerables y amenazadas ante el cambio climático, generando graves consecuencias e impactos en el desarrollo. Según el estudio económico de la CEPAL publicado en 2023, Guatemala, junto a Barbados, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Santa Lucía, forman parte de un grupo de países especialmente vulnerables a los cambios en las condiciones climáticas, debido a nuestra ubicación geográfica y elevada dependencia de actividades económicas como la agricultura y el turismo. El cambio climático y la mayor intensidad de los fenómenos meteorológicos graves tendrán efectos negativos en el crecimiento a mediano plazo
de este grupo de países y sus niveles de pobreza y desigualdad. Es imperante definir el establecimiento, disponibilidad de fondos y operacionalización de recursos financieros que permitan atender las necesidades de los países en desarrollo de manera ágil y efectiva, así como la búsqueda de apoyo técnico para la implementación de acciones de adaptación. A través de la participación en iniciativas como el Plan de Acción Interamericano sobre el Cambio Climático, la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como nuestro Futuro Verde y Sostenible, adoptado en la 9ª Cumbre de las Américas en el 2022, buscamos fortalecer alianzas y promover soluciones innovadoras que beneficien no solo a Guatemala, sino a toda la región. En ese sentido, señor presidente, quiero concluir compartiendo algunas estadísticas que debemos tener presentes. El hemisferio occidental representa alrededor del 13% de la población mundial. Latinoamérica y el Caribe son hogar del más del 40% de la biodiversidad mundial, de aproximadamente 1/3 del agua dulce, 26% de los manglares y 57% de los bosques primarios del mundo. Centroamérica representa el 12% de la biodiversidad mundial, a pesar que solo representa el 2% de la superficie terrestre. Por lo tanto, es vital que fortalezcamos nuestros esfuerzos colectivos. Juntos podemos enfrentar los desafíos ambientales críticos en las Américas y asegurar un legado de sostenibilidad y armonía con la naturaleza para las futuras generaciones. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Delegation of Guatemala. We recognize Costa Rica. The floor is yours. Thank you, Chair. Señor senador Michael Halkiris, ministro de Asuntos Económicos del Commonwealth de las Bahamas, presidente de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible, señora senadora Joyelle Clark, ministra de Desarrollo Sostenible, Ambiente y Acción Climática de St. Kitts and Nevis, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Chetney Moore, señor presidente en ejercicio del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, embajador Steve Ferrol, señores representantes permanentes alternos, observadores, señor secretario general adjunto, distinguidos panelistas. Buenos días a todos. Agradecemos la convocatoria a la presente sesión conjunta del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un honor escuchar a los distinguidos panelistas de la sesión de hoy y a los Estados miembros también que nos han invitado a reflexionar seriamente sobre el impacto de los desafíos ambientales críticos en la región de las Américas y en el mundo. Costa Rica es una nación comprometida con la preservación del medio ambiente y ha sido pionera en la promoción de energías renovables, la conservación de la biodiversidad y la adopción de prácticas sostenibles. No obstante, reconocemos que todos los esfuerzos a nivel nacional deben ser complementados por una acción global más contundente ante la triple crisis climática de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, que además sea coherente con las necesidades de nuestros pueblos y responda al creciente llamado a la urgencia de las generaciones presentes y futuras, cuyas voces hemos escuchado hoy en sala. Para Costa Rica, el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es fundamental en esta lucha. Este derecho no solo garantiza la preservación de nuestros recursos naturales, sino que también promueve el bienestar y la calidad de vida de todas las personas en el país. En una nación donde la biodiversidad es parte integral de nuestra identidad y riqueza, el acceso a un medio ambiente saludable, reconocido en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, es un pilar fundamental para el desarrollo humano y la equidad social. Nuestras acciones, entonces, no solo buscan conservar los recursos naturales, sino también promover la equidad y la inclusión. Con programas como el pago de servicios ambientales, logramos revertir la deforestación y alcanzar que los bosques tropicales, ricos en biodiversidad, cubran hoy cerca del 60% del territorio de nuestro país.
Estos programas también buscan la distribución de beneficios, favoreciendo a las comunidades locales, incluyendo las jefas de hogar y las comunidades indígenas, para mejorar los ingresos rurales y fomentar la resiliencia económica mediante prácticas que contribuyen a la mitigación del cambio climático, pues reconocemos que la conservación y la sostenibilidad ambiental requieren esfuerzos continuos y colaborativos. Además, somos conscientes de la estrecha interconexión entre el océano y el cambio climático para la salud de nuestro planeta. Con la adopción del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad de áreas fuera de la jurisdicción nacional, conocido como BB&J por sus siglas en inglés, que ha sido mencionado varias veces en la sesión de hoy, la comunidad internacional saldó una deuda histórica con el océano y reafirmó el compromiso inequívoco de salvaguardar sus ecosistemas y la riqueza biológica. Costa Rica se enorgullece de haber sido uno de los primeros países en firmar este acuerdo, uniéndose al llamado de más de 80 naciones que se han comprometido con este tratado multilateral tan trascendental. En esa línea, junto con Francia, seremos los anfitriones de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en junio 2025 en Niza, Francia. Y antes de esta importante reunión, les hemos convocado a todos al evento de alto nivel sobre acción climática, Inmersos en el Cambio, que se llevará a cabo en Costa Rica el 7 y el 8 de junio del presente año. Este evento no solo será un espacio para el diálogo, sino también para proponer acciones concretas que serán discutidas en diversos paneles, abordando estos temas de una manera integral y con un énfasis en el impacto a las personas, las comunidades y al planeta. Esperamos contar con su presencia. Desde otra arista, nuestro país también ha dado un paso significativo al unirse a la coalición de alta ambición para terminar con la contaminación por plásticos, lanzada oficialmente en Noruega. Al sumarse a esta iniciativa, nos hemos comprometido a limitar el uso, el consumo y la producción de plástico, promover una economía circular para los plásticos y gestionar los residuos de una manera respetuosa con el medio ambiente. Además, nos estamos sumando al esfuerzo por concertar un documento internacional jurídicamente vinculante para abordar la contaminación plástica de una manera efectiva. Costa Rica ha asumido proactivamente su compromiso global en la lucha contra la crisis climática. Sin embargo, aunque celebramos los progresos alcanzados, sabemos que aún queda mucho por hacer y que cada acción cuenta. Estamos firmemente dedicados a colaborar con nuestros aliados regionales e internacionales, compartiendo conocimientos y recursos para promover una cooperación internacional técnica y financiera efectiva. Hacemos por ello un llamado a continuar trabajando unidos, no solo para proteger nuestros recursos naturales, sino también para forjar un futuro sostenible y equitativo para todos en las Américas. Solo juntos podremos lograr un impacto significativo en la protección de nuestro planeta y en la construcción de un mejor mañana para las generaciones venideras. Muchas gracias. Thank you, Ambassador, for the statement of Costa Rica. We recognize now the delegation of Jamaica. The floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Distinguished Chair of the Permanent Council, Permanent Representative of the Bahamas, Chair of Dominica. I'd like to also express appreciation to the Honorable Michael Halkis, Minister of Economic Affairs of the Commonwealth of the Bahamas, and to the distinguished panelists that have made such valuable contribution to our very robust discussions this morning. Ladies and gentlemen, Jamaica's economic development, livelihoods, and patterns of settlement have been closely tied to the natural resource base of the island. In a relatively small area, the island has an array of coastal and terrestrial resources, including tropical ecosystems, forests, dry limestones forests, scrub, coastal lines, etc. Natural resources of the land, air, and water may be viewed as capital, providing essential services for economic and social development. The function of a healthy environment, therefore, is such a nutrient cycling, food control, climate control, soil productivity, forest health, pollination, waste assimilation, and natural pest control.
To quote from our Prime Minister, the Most Honorable Andrew Holness, climate change remains a preeminent priority for global action. As we have come to appreciate with the pandemic, no one is safe until everyone is safe. So too with climate change. Countries must act responsibly and with ambition to secure our climate for current and future generations, end of quote. Ladies and gentlemen, it cannot be repeated enough. While the region emits roughly 0.2% of global greenhouse gases, it continues to disproportionately bear the cost of a climate crisis it did not create. Small island developing states are uniquely threatened by climate change and rising sea levels. And while countries in the region have made significant strides that have allowed them to support economic development despite large recurring damages and losses from multiple hazards and shocks, there is still so much to be done to prepare for the new challenges posed by climate change. The strategies that have worked in the past will not be enough in the future. Climate change in a post-COVID-19 world brings more uncertainty and new sources of volatility because of intensified natural hazards, impacts on health, agricultural yields, and coastal landscapes. As a matter of fact, the climate emergency is already resulting in rising sea levels and more frequent, intense, and extreme rainfall events. These will continue to threaten communities in low-lying coastal areas as a significant number of major urban centers across Jamaica and the region continue to suffer. Increasing temperatures will heighten the intensity and frequency of tropical cyclones. These will also increase the frequency of heat waves and drought, paired with reduced net levels of precipitation. Water scarcity will also become a significant challenge in multiple areas. Distinguished ladies and gentlemen, building on our successful partnerships, Jamaica has undertaken a number of initiatives and is committed to support ongoing efforts to adopt and enforce solid policy frameworks that are flexible, coherent, connected, and intuitive. Build the capacity of institutions to prepare for and respond to climate impacts through strengthened systems and investments in key assets and infrastructure. Promote, among other key objectives, green recovery from COVID-19 and sustainable solutions with a focus on transitioning to low and zero carbon development that tackles the region's high reliance on fossil fuels and the need for diversification of energy sources. Strengthen disaster risk management and risk reduction measures, as well as enhancing the adaptiveness of safety nets. Ladies and gentlemen, our realities have cemented the realization that science alone is not enough to solve today's climate emergency. The power of strong political will to make effective decisions cannot be underestimated. And in closing, let me borrow from the words of the United Nations Secretary General, climate action progress will not be a straight line. There will be detours, there will be ditches, but we can get there for small island development states like Jamaica. This is the fight of our lives, and this is a fight that we have no choice but to win. I thank you. Thank you, delegation of Jamaica. And I recognize the delegation of Canada. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président, et tous les panélistes aujourd'hui pour votre présentation. Les changements climatiques et la perte de biodiversité ne respectent pas les frontières, et le Canada s'engage à soutenir l'action climatique et la durabilité environnementale avec ses partenaires des Amériques. Les changements climatiques constitue une menace urgente pour tous et le Canada travaille avec ses partenaires pour renforcer la résilience climatique, investir dans les technologies propres et fournir une assistance technique pour soutenir les gouvernements.
Nous reconnaissons que les gains de développement à long terme sont menacés lorsque l'environnement est dégradé et que les questions environnementales sont liées à toutes les autres questions de développement social. La politique d'aide internationale féministe du Canada identifie le changement climatique et la perte de biodiversité comme une priorité clé des programmes de développement. Mr. Chair, across various multilateral fora, Canada advocates for 4 core principles. First, aligning official development assistance with national climate and biodiversity plans, supporting capacity building, mobilizing capital from all sources, including the private and philanthropic sectors, and finally ensuring planning, policymaking, and financing acknowledge the challenge faced by women and girls, Indigenous peoples, the poor, and those living in vulnerable situations. Canada recognizes that these groups are disproportionately impacted by biodiversity loss and environmental degradation as their livelihoods depend directly on at-risk resources. Often the primary caregivers, land managers, and resource users, women are effective stewards of nature. Their role must be recognized and the barriers to their participation must be overcome so that they can have an equal voice in decision-making processes regarding the sustainable use of management of land, water, and other natural resources. Indigenous peoples' traditional knowledge and experience must be considered alongside Western science to ensure effective long-term conservation of biodiversity. In this same vein, Canada's international assistance policy focuses on 3 paths to climate action: strengthening environmental governance and women's participation, investing in low-carbon, climate-resilient economies, and lastly, supporting environmental practices for resilient communities. A policy of environment in climate action and an environmental integration process guides the mainstreaming of environment, climate change, and biodiversity loss consideration in all sectors of Canadian international assistance programming. This approach ensures opportunities linked to environment, climate change, and natural resource management are identified, and that our international assistance does not harm the environment, and that environmental degradation does not erode development gains. Canada believes that this is the pathway for innovative climate actions that contribute to a more sustainable future for all living beings of this hemisphere and around the world. With these frameworks, Canada sees nature-based solutions as offering an important triple-win opportunity to deliver climate mitigation, adaptation, and biodiversity benefits. Canada appreciates the disparities between countries in terms of climate challenges, and we are committed to doing our part in the solution. Recognizing that climate change and biodiversity loss are mutually reinforcing and that they must be tackled together, Canada has doubled its international climate finance commitment to $5.3 billion over the period 2021 to 2026 to help developing countries address these twin crises. As well, we recognize that all major emitters, and especially the G20, must align with the 1.3 degrees Celsius goal in their nationally determined contributions. As we continue this dialogue on climate action, let us remember the urgency of the challenges before us, and together we must work tirelessly to address climate change and to protect our planet for future generations. Thank you. Thank you, Delegation of Canada. We now turn to the last request on our list. Honduras. The floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Me uno a los saludos protocolares expresados por las delegaciones que me antecedieron. La misión de Honduras agradece a la presidencia de este Consejo Permanente y al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral por esta valiosa iniciativa para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra bajo el tema Un llamamiento a la acción, enfrentando los desafíos ambientales críticos en las Américas. Como ya se ha mencionado en diferentes ocasiones en este espacio, los efectos del cambio climático son devastadores y pueden tener un impacto más fuerte en algunas regiones que otras. Honduras es un país vulnerable en el sentido que los efectos del cambio climático provocan en nuestro territorio fuertes sequías e incendios o, por otra parte, huracanes devastadores. Ambos extremos, por supuesto, impactan fuertemente a nuestra población. Nuestra presidenta Xiomara Castro está altamente comprometida en tomar acciones para mitigar los efectos del cambio climático en nuestro país. En tal sentido, desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Se han tomado decisiones contundentes para proteger nuestros lagos, ríos, fauna, bosques y áreas forestales. Asimismo, para que se cumpla con la legislación local que tiene por objeto la protección ambiental. Por otra parte, actualmente Honduras ostenta la presidencia pro tempore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, desde donde se impulsa una agenda de protección a nuestro planeta de mano con el desarrollo. Sabemos que los desafíos son demasiado grandes y que los estados debemos trabajar de manera conjunta para lograr una verdadera mitigación de los efectos del cambio climático, por lo cual Honduras se suma a los esfuerzos de la región para lograr estos resultados y se une a la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Delegation of Honduras. If there are no other representatives wishing to participate in this fruitful dialogue, I would like to extend my sincere gratitude to all delegations for their thoughtful contributions. Today's discussions have been valuable in understanding the diverse perspectives on climate action and identifying potential areas for collaboration. I believe we have made significant progress in charting the path forward. As we move forward, I would like to reiterate the importance of international cooperation in addressing the climate crisis. By working together, we can share knowledge, resources, and best practices to build a more sustainable future for all. Just last week, Thursday and Friday, CIDI hosted a meeting of high-level authorities on cooperation. The meeting discussed the theme, optimizing cooperation and partnership for development in the Americas. The highlight of this meeting was the approval of an action plan for cooperation 2024 to 2027. I think our dialogue today on Earth Day built on that action plan and that theme and advances the work of the OAS in its charge on climate change and climate resilience. Thank you. Following today's insightful presentations and discussions in recognition of Earth Day and acknowledging the critical environmental challenges facing the Americas, I propose that the Permanent Council and CIDI take note of the valuable contributions from our special invited guests and delegation alike. If there are no objections, it is so agreed. Agreed. With that, I relinquish the floor back to the Chair of the Permanent Council for the closure of this very productive joint session. Thank you very much, Ambassador Farrell, and thank you so much for doing much of the heavy lifting during this session. And thank you very much to the member states for your participation. Colleagues, we've now covered all the items on the agenda for today's meeting. Before we adjourn this joint meeting, please allow me to reiterate my gratitude to the invited speakers, panelists, and guests for their insightful presentations. We hope that the discussions on these important topics we have addressed this morning will continue and that we move towards action-oriented endeavors. With that, colleagues, thanks to everyone for your participation. This meeting is adjourned.